the block expression 3 or condition 3 and block of statements, else the block of statements. So this is the if else, this is called if else statements. If Boolean expression 1, the condition 1 is true, then that block executed and all other parts are not executed, not participated in the execution process. If the Boolean expression 1 is false, then it goes to Boolean expression 2. If Boolean expression is true, then all other parts are eliminated or not participated in the program, not participate in the execution of the program, then only the block which is mentioned under condition 2 or Boolean expression 2 is executed. If the Boolean expression 3 is true, then the block is executed, or if it is false, then else part is executed. So here is a simple flow chart. Here is the flow chart for if else ladder, and this is the simple example here. Integer k equal to 2, so we are keeping k equal to 2. If k equal to 1, we have written the triangle. Else if k equal to display square, if k equal to 3 to display rectangle, we have written program like this. Else we have to display the message circle. Here we have kept k equal to 2, that is we are assigning 2 value into variable k. So here if k equal to 2, that condition is satisfied here, that means the condition is true there. So the statement system.out.println this bracket open under double quotes we have written square. So the square is displayed as output. The switch statement is another statement which allows a variable to be compared for equality against list of values. Each value is called a case label. The variable and case label values are matched, then those statements which are associated with that case label are executed. The syntax for switch expression is like this: switch bracket open, expression bracket close, flower bracket open, flower bracket close. In between flower brackets you have to write like this: case 1 space value 1 and colon required statement semicolon and a break statement, and case 1 space and value 2 colon you have to insert required statements based on the program and semicolon and break. You must include the break statement which transfers control of the execution of the program. Next, the last we have default value, default colon and required statements and semicolon and break. So this is the syntax for expression. Syntax for switch statement. This is the flow chart for switch statement. This is the example here for switch statement. Class day week, so integer week equal to 6. Here switch within the brackets we have written week, so week value is 6, so switch 6 is there. The 6 means the case value here 6 is matched, case 6 and week value is 6, so 6 is here matched. Then the day name equal to Friday is executed, and in the variable day name contains now Friday, and next is break statement executes. That means the control comes out from the switch statement and executed the next statement which is available after switch statement. So here we have system.out.println and display day name is written there. That means so that in the day the variable day name contains Friday, the output is the Friday. Next is conditional or ternary operator, that is colon, question mark and colon statement. This conditional statement is also called conditional operator or ternary operator or question mark colon operator. To do this statement in this Java program, you have to use the following syntax: variable name equal to expression or statement, that is a Boolean expression or Boolean statement, question mark value 1 colon value 2. Based on the Boolean expression, the statement or conditional operator or conditional statement is executed. So if the expression or statement is true, then value 1 is assigned to variable name. If the expression or statement is false, then value 2 is assigned to variable name. Now the looping. In the looping section, we are able to execute some code, the lines of codes repeatedly based on some condition. So we have 3 types of loops, that is while loop, do while loop and for loop. So while loop is like this: the syntax while bracket open Boolean statement
bracket close, flower bracket open, and required statements and flower bracket close. So while loop execute block of statements repeatedly as long as given condition is true. This is the example here. While bracket open n greater than 0 bracket close, flower bracket open and flower bracket close, r equal to n percentage 10, REV, the variable REV equal to REV star 10 plus r semicolon. So n equal to n slash 10. So we are actually displaying, our aim is to display or to check the given number is a palindrome number or not. This is the program for this. So we have n value as 1 to 1, it is a palindrome number. So 1 to 1 is a palindrome number is the output. And do while loop, the syntax is like this: do flower bracket open and statement flower bracket close while the boolean statement. So the same, the do while loop and do while loop are the same execution process, execute the same conditions, but the only thing is the do while loop is compulsory execute at least one time. The statements which are written in the do while loop are executed compulsorily at one time. Here is the example for do while loop. We are displaying the values 6 to 2 using do while loop. For loop. So a for loop allows us to write a loop that needs to be executed a specific number of times. So syntax is like this: for initialization, semicolon, condition, semicolon, increment or decrement, that is called updation, and bracket close, flower bracket open, required statements, you have to write the required statements and flower bracket close. This is the flowchart for execution of for loop. Here is a simple program that is displaying of a factorial number, factorial value of a number. So for bracket open, integer I equal to 1 semicolon, I less than or equal to n semicolon, I plus plus bracket close, and flower bracket open, fact equal to fact star I semicolon, that is a flower bracket close there. So here we are calculating 4 into 3 into 2 into 1, that is factorial value of a value for 4. So we will get the output as 4 because fact value, FACT fact variable contains 24 after execution of the for loop. We are printing that variable value using system.out.println. So we will get the output as 4 factorial is 24. So other things, jump statements are there in decision making, branching and looping: break, continue and return. Jump statements in Java are used to control or alter the execution process of the program. Java supports 3 types of jump statements: break, continue and return. The purpose of the break statement in Java programming is as follows: when the break statement is encountered inside a loop, the loop is immediately terminated and the program control transfers at the next statement following the loop. To terminate a case in switch statement, it also used. The syntax is like this: just simply you write break and put the semicolon. Continue statement. The purpose of the continue statement in Java is like this: in a for loop, the continue keyword causes control execute next iteration bypassing the present iteration. In while loop or do while loop, the control immediately jumps to the boolean expression. The syntax is continue semicolon. A return statement, it is usually written at the end of the function body or nested in switch, if statements as the case may be. When the control executes the return statement, then execution process terminates from the current function and returns the value in front of it to the line that is called it. The syntax is like this: return semicolon or return variable name semicolon. So these are all the control statements or control structures available in Java language.
Now coming to inheritance in Java. Before going into the inheritance, I have to tell some information on creation of an object. So, object is an instance of a class. The class is a template from which objects are formed. Hence, the object is the instance of the class. Objects are created using new operator. This operator creates an object of the specified class and returns reference to that object. To create an object in the main method, you have to use this type of syntax. Class name, here is the student is the class name, and object name is S1. Student is class name and S1 is the object name, that is user defined name. User defined name is S1 here, that is called declaring the object. And to instantiation of the object, or to give the memory and to put the object in live, so you have to use a new operator. So S1 equal to new student bracket open and bracket close semicolon. Here new operator is memory management operator. It allocates the memory and the object is instantiated, that is S1 is the object now ready to accept the methods to call a methods. So you have to write like this, you have to declare the object first. To do this, first you write the class name, then user defined object name. Other examples like this: student space S1 equal to new space student, student S2 equal to new student bracket open bracket close semicolon, that is called constructor. Student space S3 equal to new space student bracket open bracket close and semicolon. This is the way of creating objects. Now inheritance. Inheritance can be defined as the process where one class acquires the properties of other class. The class which inherits the properties of other class is known as subclass, sometimes called as derived class and also child class. And the class whose properties are inherited is known as superclass, also called base class or parent class. For this, we have to use the keyword extends. So extends is the keyword used to inherit the properties of a class. To make inheritance in the Java program, you have to follow the syntax like this. Class, you write the class keyword, give one space, and user defined base class, that is it is also called parent class or super class. Now flower bracket open, then required field names and required method names and flower bracket close. Next statement, class space derived class, user defined derived class, and keyword extends. Now the base class name you have to mention there and flower bracket open. Next you write the field names or field variables or member variables and member methods and the closing of the flower bracket. So we have plenty of categories of inheritance. These are single inheritance, only one superclass; multi-level inheritance derived from a derived class; hierarchical inheritance, one superclass and many subclasses; multiple inheritance, several superclasses; and hybrid inheritance. Single inheritance. In single inheritance, the properties or member variables and methods of the superclass are inherited by a single subclass. So here is the diagrammatic representation. Class A is called base class or superclass or parent class, and that properties of base class A are inherited by the class B, that is called derived class or subclass or child class. This is the syntax for implementing single inheritance. Class space A, it is class name is A, flower bracket open, and the required field names and member methods, flower bracket close. Now class B extends class A and flower bracket open, required field members and required methods and flower bracket close. Here is the simple example. Class A, flower bracket open, I have mentioned only a method, not a field members, not a variables. So public is a modifier and void is a return data type, belongs to A is the method name and flower bracket open and
bracket open and bracket close. Now flower bracket open, I have inserted one statement, system dot out dot println from base class is written within the double quotes and semicolon and flower bracket close and flower bracket close. These are all the statements belongs to class A. Next, class B extends A. Here we are inheriting the class member class methods into the class B. So public class B has its own field members as well as member methods. So public void belongs to B. Here public is a modifier, v void is a return data type, and belongs to B is a method name. In this method has only one statement, that is system dot out dot println from derived class is the message, that is the out that is the message written in the double quotes. So here the class A properties, that is the belongs to A method, is inherited in the class B. Now here is the main method, public static void main string args square bracket open square bracket close and bracket close flower bracket open. Here class B, using the class B we are creating object F1, class B space F1 is the object name and B is the class name, equal to new is the operator and B is the class name, is the constructor. So F1 is the object name. Using the F1 we are calling the function belongs to A and F1 belongs to B. So you see the output, we are getting two outputs from base class and from derived class. So using the object created by the class B, we are accessing the method which is written in the class A. This is the diagrammatic representation of multi-level inheritance. Multi-level inheritance, a derived class inherits properties of a parent class as well as the derived class, that is intermediate base class, and this will be constitute chains of classes. This is the syntax. Class A, next class B extends A, next class C extends B. Here is the example. Here we are creating F1 object using class C, using new operator. We are calling methods which are written in class A, class B and class C. F1 dot class A, F1 dot class B, F1 dot class C. Using these statements we are able to display the information from class A, class B and class C output. Hierarchical inheritance. In hierarchical inheritance, the one parent class will be inherited by many subclasses. So one base class is there and plenty of derived classes are there. Those are inherited the properties of base class. This is the syntax for hierarchical inheritance. The class A, class B extends class A, class C extends A, class D extends A. Here is the example for implementing hierarchical inheritance. See here, using class B we are creating object F1, using class C we are creating object F2, using class D we are creating F3 object F3. Using this F1, F2, F3 we are calling method A which is mentioned under class A, F1 dot method A, F2 dot method A, F3 dot method A. So here the output is from class A, from class A, from class A. We have mentioned the message from class A in the method class A, in the method A in class A. So we are accessing the methods which is mentioned in the class A by using the objects created by class B, class D and class C. To implement multiple inheritance you have to know first the interfaces. The interface is in Java is a way to achieve abstraction and multiple inheritance. An interface is basically a type of a class, but there is a major difference between a class and an inheritance. In inheritance we can define only static constants and abstract methods. For the creation or declaring interface you have to follow the syntax like this: interface, keyword interface, space, interface name, flower bracket open and constant field declaration and abstract method declaration and flower bracket closed. Example for creation of interface: interface space grade flower bracket open, static final int gp equal to 5,
that is the syntax. Here GP is a user defined variable name and we are keeping 5 in it, a constant value, and int int return data type add marks is the method. We are passing the 2 parameter integer s1 and s2 and a display is a method. So this next we have to extending interfaces is also there, like a class. We are extending the class property, we are extending the one class properties into other using extend keywords. Like that here also we are extend the properties of the interface into another interface. So for this the syntax is interface space interface name2 and extends name1 and required code written between the flower brackets. So implementing interfaces, you use the word implements, the class name, implements, interface name, flower bracket open and code of the required code from the class. General form is like this. This is the example for inheritance interface execution. Now this is a multiple inheritance. Example multiple inheritance. Hybrid inheritance is like this. Hybrid inheritance is the combination of both single and multiple inheritance. Hence it is necessary to use interface to implement the hybrid inheritance. This is the example here. The reference Programming with Java, a Primer 3 by E. Balaguruswamy. Web links are like this: tutorialpoints.com, w3schools.com, beginnersbooks.com, and YouTube channel GDR IT Tech Creations. You find more videos on Java programming as well as R language. Good morning to students. Today we will discuss one of the important topic in genetics, that is sex determination. ఇవాళ మనము జన్యుశాస్త్రంలో ఒక ముఖ్యమైన అంశమైనటువంటి లింగ నిర్ధారణ గురించి మనం చర్చిద్దాము. జంతువులన్నిటినీ కూడా రెండు రకాలుగా విభజించడం జరిగింది. డిపెండింగ్ ఆన్ ద రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్, ద యానిమల్స్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ two basic types, unisexual and bisexual organisms. Unisexual organisms mean the male and female reproductive organs are present in separate individuals. అంటే స్త్రీ మరియు పురుష ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలు రెండు విభిన్నమైనటువంటి జీవులలో ఉన్న విధానాన్ని యూనిసెక్షువల్ లేదా ఏకలింగ జీవులు అంటారు. ఇది అభివృద్ధి చెందినటువంటి అన్ని రకాల జంతువులలో మనకు చూస్తాం. అలాగే బైసెక్షువల్ లేదా ఉభయలింగ జీవులు అంటే మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ వన్ ఆర్గానిజం. అంటే స్త్రీ మరియు పురుష ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలు ఒకే జీవులో ఉండే విధానాన్ని బైసెక్షువల్ లేక ఉభయలింగ జీవులు అని పిలుస్తాము. ఇవి అభివృద్ధి చెందినటువంటి జీవుల్లో ఈ విధానాన్ని మనం గమనిస్తాం. The history of sex determination is one of the important topic for the scientist and methodologist and also mythologist and also for the common people. ఈ లింగ నిర్ధారణ అనేది సాధారణ ప్రజలతో పాటు శాస్త్రవేత్తలకు అటు తత్వవేత్తలకు కూడా ఒక గొప్ప విషయంగా ఆలోచించడం జరిగింది. దీనిపైన మొట్టమొదట అరిస్టాటిల్ ఈజ్ డిటర్మైన్ దట్ the heat of the male partner during intercourse is involved in the sex determination process. గొప్ప శాస్త్రవేత్త అయినటువంటి అరిస్టాటిల్ ఈ లింగ నిర్ధారణను గురించి వివరిస్తూ పురుష జీవుల్లో ఉన్నటువంటి ఉష్ణము అనేది ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తుంది అని వివరించడం జరిగింది. తర్వాత 20వ శతాబ్దం వరకు the environment, temperature and nutrients in particular was involved to be the important factors in favoring the storage of energy and nutrients that predisposed one to have be the female offspring, whereas factors favoring the utilization of energy and nutrients
ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మేల్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్. గిడ్డిస్ అండ్ థామ్సన్ అనే శాస్త్రవేత్తలు ఉష్ణోగ్రత, వాతావరణము మరియు న్యూట్రియంట్స్ తో పాటు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఫ్యాక్టర్స్, కారకాలు కూడా, అంటే అవి తీసుకున్నటువంటి పోషక పదార్థాలు లేదా అవి బయటికి విడుదల చేసేటువంటి పదార్థాలు కూడా లింగ నిర్ధారణలో ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తాయి అని చెబుతూ, వేస్ట్ గా బయటికి డిస్పోజ్ చేసేటువంటి అనిమల్స్ అన్ని కూడా స్త్రీ జీవులుగాను లేదా మొత్తం ఉపయోగించుకునేటటువంటి జంతువులన్నీ కూడా పురుష జీవులుగాను ఏర్పడతాయి అని వివరించడం జరిగింది. తర్వాత హామర్ అనే శాస్త్రవేత్త కన్సెప్షన్ ఈజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ద విండ్, దట్ ఈస్ నార్త్ విండ్ ఫర్ మేల్స్ అండ్ ద సౌత్ విండ్ ఫర్ ద మేల్స్ అట్లీస్ట్ ఇన్ షీప్స్. అంటే గర్భధారణ అనేది ఉత్తర మరియు దక్షిణ గాలుల చేత ప్రభావితం చేయబడుతుంది. ముఖ్యంగా ఇది గొర్రెలలో ఆయన గమనించడం జరిగిందని చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత అధునాతన శాస్త్రవేత్తలు లైక్ జర్మన్ బయాలజిస్ట్ ద హెర్మన్ హెంకింగ్ డిస్కవర్డ్ దట్ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ వాజ్ డిస్కవర్డ్ ఇన్ పైరోకోరిస్ and the investigation of this X body later designated as X chromosome. జర్మన్ బయాలజిస్ట్ అయినటువంటి హెర్మన్ హెంకింగ్ అనే శాస్త్రవేత్త మొట్టమొదట ఎక్స్ దేహాన్ని పైరోకోరిస్ అన్నటువంటి ఇన్సెక్ట్ లో కనుక్కొని తర్వాత దీనికి ఏం చేశారు అంటే ఎక్స్ దేహము లేదా ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ గా పేరు పెట్టడం జరిగింది. తర్వాత స్టీవెన్స్ అండ్ విల్సన్సన్ ఇన్ ద ఇయర్ 1907 observed the spermatogenesis in a milkweed bug, that is Proteiner, and the diploid male consists of 13 chromosomes and the diploid female consists of 14 chromosomes. తర్వాత పరిశోధనలలో స్టీవెన్స్ అండ్ విల్సన్ శాస్త్రవేత్తలు ఒక ప్రోటీనార్ బగ్ లో ఈ స్పెర్మటోజెన్సిస్ అన్నటువంటి ప్రాసెస్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు స్త్రీ మరియు పురుష జీవుల మధ్య ఉన్నటువంటి క్రోమోజోమ్లలోని వ్యత్యాసాన్ని వాళ్ళు కనుగొనడం జరిగింది. ఇక్కడ పురుష జీవులలో 13 జతల క్రోమోజోమ్లు, అలాగే స్త్రీ జీవులలో 14 జతల క్రోమోజోమ్లు కనుక్కోవటం అనేది జరిగింది. అండ్ హియర్ దే కన్ఫైన్ దట్ వన్ క్రోమోజోమ్ ఈజ్ ప్లేయింగ్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ద డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ సెక్స్. ద ఎక్స్ట్రా క్రోమోజోమ్ దట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద మేల్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్. And after their completion of their work in the Proteiner bug, and they took out one of the important insect, that is Ligase tursicus, they found that both the males and female consisting of 14 chromosomes. తర్వాత వాళ్ళు చేసిన పరిశోధనలో లైగేయస్ టర్సికస్ అన్నటువంటి జీవిలో రెండు జీవులలో కూడా అంటే స్త్రీ మరియు పురుష జీవులలో రెండిటిలో కూడా 14 జతల క్రోమోసోమ్లు రావటం అనేది గమనించారు. And the male, all the chromosomes are paired, but the chromosomes homologous to X chromosome is distinctly small, and this smaller chromosome is called as Y chromosome. ఇక్కడ స్త్రీ పురుష జీవులలో రెండు క్రోమోజోమ్లు కూడా జతలుగా ఉండటం గమనించారు. వాటితో పాటు ఈ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ తో సమాన స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఇంకొక క్రోమోజోమ్ ను వాళ్ళు గమనించినప్పుడు అది చాలా చిన్నగా ఉండటాన్ని గమనించారు. ఈ చిన్నగా ఉన్న క్రోమోజోమ్ కి దే నేమ్ ఇట్ యాజ్ వై క్రోమోజోమ్. దీనికి వాళ్ళు తర్వాత వై క్రోమోజోమ్ గా పేరు పెట్టడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం మన టాపిక్ ని గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం. లింగ నిర్ధారణ లేదా సెక్స్ డిటర్మినేషన్, ద అండర్స్టాండింగ్ మెకానిజం బై విచ్ అన్ ఇండివిడ్యువల్ డెవలప్ ఇంటూ a female or male is called as sex determination. అభివృద్ధి చెందినటువంటి జీవులలో పెరుగుతున్నటువంటి జీవి ఆడ లేక మగగా మారే విధానాన్ని లింగ నిర్ధారణ అనటం జరుగుతుంది. చాలా జాతులలో జంతువులన్నీ కూడా కొన్ని మొక్కల్లో కూడా లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి అనేది వ్యతిరేక జీవులైనటువంటి స్త్రీ మరియు పురుష జీవుల మధ్య జరుగుతుంది. ఫర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్పీసీస్ అండ్ యానిమల్స్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ sexual reproduction is carried out by individuals of the opposite sex, that is females and males. Here we can see in the picture, this is the symbol for female male and it is a symbol for female. During the embryogenesis, what are the chromosomes
that releases into the zygote, they will develop into the either female or male organisms. Sex is a character and it has two alternatives, namely maleness and femaleness. The male produces sperm and the female produces egg. లింగము అనేది ఒక లక్షణము. ఇది రెండు రకాల ఆల్టర్నేటివ్స్ ని కలిగి ఉంటుంది. అది స్త్రీత్వము మరియు పురుషత్వము. స్త్రీ జీవులు అండాళ్ళ నుండి అండంని విడుదల చేస్తాయి. అలాగే పురుష జీవులు వాటి యొక్క ముష్కముల నుండి శుక్రకణంని విడుదల చేయడం జరుగుతుంది. సెక్స్ ఈస్ డిటర్మైన్డ్ బై ద ఫాలోయింగ్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్. లింగ నిర్ధారణలో ముఖ్యంగా ఉన్నటువంటి వివిధ కారకాలను గురించి మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకుందాము. అందులో మొట్టమొదటిది క్రోమోజోమ్స్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్ ద ఎక్స్ట్రా క్రోమోజోమల్ ఫ్యాక్టర్స్. మొదటిది క్రోమోజోమ్లు మరియు రెండవది ఎక్స్ట్రా క్రోమోజోమల్ ఫ్యాక్టర్స్, క్రోమోజోమేతర కారకాలు. అగైన్ ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 5 టైప్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ మేల్ హ్యాప్లాయిడీ, దీన్నే మనం పురుష ఏకస్థితికము అంటాము. సెకండ్ వన్ ఈస్ ద ఎన్విరాన్మెంట్, పర్యావరణము. హార్మోన్స్, హార్మోన్లు. మెటబాలిజం, జీవక్రియలు. పారాసైట్స్, పరాన్నజీవులు. విల్ డిస్కస్ వన్ బై వన్. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ క్రోమోజోమల్ సెక్స్ డిటర్మినేషన్. ఇప్పుడు మనం మొదటగా క్రోమోజోమ్ల ద్వారా జరిగే లింగ నిర్ధారణ గురించి చూద్దాం. ద ఫస్ట్ క్రోమోజోమ్స్ వాజ్ డిస్కవర్డ్ బై స్ట్రాస్బర్గర్ in the year 1875 and later the term chromosome however was first used by Waldeyer. మొట్టమొదట ఈ క్రోమోజోమ్లని స్ట్రాస్బర్గర్ అనే శాస్త్రవేత్త కనుగొనడం జరిగింది. తర్వాత క్రోమోజోమ్ అన్న పదాన్ని వాడినది వాల్డేయర్ అనే శాస్త్రవేత్త. In most of the animals, a pair of chromosome is responsible for the determination of sex. This pair of chromosomes is called as sex chromosomes or allosomes. అన్ని జంతువులలో లింగ నిర్ధారణలో పాల్గొనేటటువంటి క్రోమోజోమ్లు ఒక జత ఉంటాయి. వీటిని మనము లింగ క్రోమోజోమ్లు లేదా లైంగిక క్రోమోజోమ్లు లేదా అల్లోజోమ్స్ అని పిలవడం జరుగుతుంది. ద క్రోమోజోమ్స్ అదర్ దాన్ ది సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఆటోజోమ్స్. ఈ లైంగిక క్రోమోజోమ్లు కాకుండా మిగిలిన అన్ని క్రోమోజోమ్లను దైహిక క్రోమోజోమ్లు లేదా ఆటోజోమ్లు అని పిలవడం జరుగుతుంది. ఇది మిగిలిన దైహిక లక్షణాలను కంట్రోల్ చేయడం జరుగుతుంది. దీస్ టూ ఆర్ ద సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ విచ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్. ద లార్జర్ వన్ ఈస్ ద ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ అండ్ ద స్మాలర్ వన్ ఈస్ ద వై క్రోమోజోమ్. ఇది స్త్రీ జీవులలో ఉన్నటువంటి ఎక్స్ఎక్స్ క్రోమోజోమ్స్ రెండు కూడా సమజాతీయంగా ఉండటం జరుగుతుంది. పురుష జీవుల్లో అయితే ఎక్స్ మరియు వై క్రోమోజోమ్ గా ఉండటం జరుగుతుంది. If the two chromosomes are similar, the individuals are described as homogamatic animals. ఒక జీవిలో ఉన్నటువంటి రెండు క్రోమోజోమ్స్ కూడా సమానంగా ఉంటే వాటిని సమసంయోగ బీజద క్రోమోజోమ్లు అంటారు. అలా కాకుండా if the two chromosomes are different or it contains one sex chromosome, that individual is described as heterogamatic chromosomes. ఇక్కడ ఒక క్రోమోజోమ్ ఉండటం కానీ లేదా ఉన్న రెండు క్రోమోజోమ్లు వివిధ రకాలుగా ఉంటే దానిని విషమ సంయోగ బీజద క్రోమోజోమ్లుగా పిలవడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఇచ్చిన పట్టికలో మనము వివిధ రకాలైనటువంటి క్రోమోజోమ్స్ ని వివిధ రకాలైనటువంటి జీవుల్లో మనం ఒకసారి చూద్దాము. Here the type of chromosomes are two types, homogamatic males and homogamatic females. విషమ సంయోగ బీజద పురుషులు, విషమ సంయోగ బీజద స్త్రీ జీవులు. When we discuss about the heterogamatic males, again this is are of two types, XX-XO method and XX-XY method. For examples for XX-XO method, plants like plants and some of the bugs and also grasshoppers. For XX and XY method of determination, examples are man and other some of the mammals, Drosophila and certain angiosperms also. For heterogamatic females, again it is divided into two types, ZO, ZZ. Examples are moths and butterflies. ZZ and ZW method examples are reptiles, birds, fishes and some of the mammals. Now we will discuss in detail about heterogamatic sex determination. మనము ఇప్పుడు విషమ సంయోగ బీజద లింగ నిర్ధారణ గురించి వివరంగా చూద్దాము.
మేల్ హెటెరోగామెటిక్ అండ్ ఫీమేల్ హెటెరోగామెటిక్. ఇక్కడ పురుష జీవి విషమ సంయోగ బీజదంగా ఉంటే స్త్రీ జీవి సమ సంయోగ బీజదంగా ఉంటుంది. ఉదాహరణకు హెమిప్టిరా, ఆర్థోప్టిరా అండ్ గ్రాస్ హోపర్స్. ఇక్కడ దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్, దట్ ఈస్ గ్రాస్ హోపర్. The female, it consists of both the X chromosome and the male consists of only single X chromosome, or it may be consisting 0. And the female can produce both the X gametes and male can produce only X gamete, and the remaining one is it doesn't have any chromosomes. During the fertilization process, both the X chromosomes are involved in the fertilization process. That animal will develop into female, or one X chromosome or another 0 chromosome may involve, that animals will develop into the male animals. ఇక్కడ మనము స్త్రీ జీవుల్లో 2 X క్రోమోసోమ్లని గమనిస్తాము. అలాగే పురుష జీవిలో ఒక X క్రోమోసోమ్ని మాత్రమే చూద్దాం. ఫలదీకరణ సమయంలో ఇక్కడ పాల్గొనేటటువంటి క్రోమోసోమ్ల మీద ఏర్పడే జీవులు ఆధారపడి ఉంటాయి. 2 X క్రోమోసోమ్లు కనుక ఫలదీకరణంలో పాల్గొంటే అటువంటి జీవులన్నీ కూడా స్త్రీ జీవులుగా ఎదుగుతాయి. ఓన్లీ ఒక X క్రోమోసోమ్ కనుక ఇన్వాల్వ్ అయితే అవి పురుష జీవులుగా ఏర్పడటం అనేది జరుగుతుంది. మరొక ఉదాహరణ XX అండ్ XY టైప్ ఆఫ్ సెక్స్ డిటర్మినేషన్. ఈ విధానానికి ఉదాహరణలుగా డ్రోసోఫిలా, మ్యాన్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ అదర్ mammals are also. Here this male consists of X and Y chromosome, whereas female consists of both X and X chromosome. During the fertilization process, if both X chromosomes involved in the fertilization, that animals develops into females, or one X chromosome and Y chromosome involved in the fertilization process, that animals will develop into male organisms. ఇక్కడ స్త్రీ జీవుల్లో 2 X క్రోమోసోమ్లని మనం గమనిస్తాము. అలాగే పురుష జీవిలో X మరియు Y క్రోమోసోమ్లు అనేవి మనం గమనిస్తాం. అవి ఉత్పత్తి చేసే గ్యామెట్లు పురుష జీవిలో 2 రకాల గ్యామెట్లని ఉత్పత్తి చేస్తాయి. అవి X మరియు Y. అయితే స్త్రీ జీవిలో 2 సంయోగ బీజాలు కూడా ఒకే రకానికి చెందినవిగా ఉంటాయి. ఇక్కడ మనము స్త్రీ పురుష జీవులలో నుండి వచ్చినటువంటి సంయోగ బీజాల కలయికను ఆధారంగా చేసుకొని 2 XX క్రోమోసోమ్లు కనుక కలిస్తే దాన్ని స్త్రీ జీవిగాను, అలా కాకుండా X మరియు Y క్రోమోసోమ్లు కనుక ఫలదీకరణలో పాల్గొంటే వాటిని పురుష జీవిగాను నిర్ధారించటం జరుగుతుంది. ఇక పురుష సంయోగ బీజద మరియు స్త్రీ విషమ సంయోగ బీజద రకానికి చెందినటువంటి లింగ నిర్ధారణ చూద్దాం. హియర్ ద మేల్ వన్స్ ఆర్ హోమోగామెటిక్ and the female ones are the heterogamatic. The best examples for this method of sex determination is ZZ and ZO method of sex determination. In butterflies, moths and some of the domestic chickens, we observe male homogametic and female heterogamatic. Here we can see the sex determination in butterflies. ఇక్కడ మనము సీతాకోక చిలుకలలో జరుగుతున్నటువంటి లింగ నిర్ధారణని ఒకసారి గమనిద్దాము. ఫీమేల్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ZW chromosomes, that is విషమ సంయోగ బీజద క్రోమోసోమ్లు. మేల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ZZ అంటే సంయోగ బీజద క్రోమోసోమ్స్. During the fertilization process, the males consist of ZZ and the females consist of ZW. And this is also one of the example, ZZ and ZW type of sex determination. It can be clearly seen in fishes, reptiles, birds and some insects. ఈ ZZ ZW విధానాన్ని మనము చేపలలోను, సరీసృపాలలోను, పక్షులలోను మరియు కొన్ని రకాలైనటువంటి ఇన్సెక్ట్స్ లోను మనం గమనించడం జరుగుతుంది. దీనికి ఉదాహరణగా మనము we can observe the sex determination in chicks. Here the female consists of ZW, that is విషమ సంయోగ బీజద క్రోమోసోమ్లు, whereas male consists of ZZ సమ సంయోగ బీజద రకానికి చెందినటువంటి క్రోమోసోమ్లు. During the fertilization process, both the chromosomes involved in the fertilization and the ZZ chromosomes consist that animal will develop into female, whereas Z and W chromosomes consist that develops into female. The remaining ones will be the male ones. ఇక్కడ మనము విషమ సంయోగ బీజ రకానికి చెందినటువంటి స్త్రీ జీవుల్ని చూస్తున్నాము. ఇక్కడ కోడిలో
స్త్రీ కోడిలో ZW రకానికి చెందినటువంటి క్రోమోసోమ్లు ఉంటాయి. వీటి కలయిక వలన 2 ZZ క్రోమోసోమ్లు కనుక కలిస్తే వాటిని ఫీమేల్స్ గాను, Z మరియు W కలిస్తే దాన్ని పురుష జీవులుగాను చెప్పడం జరుగుతుంది. అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్ ద ఎక్స్ట్రా క్రోమోసోమల్ ఫ్యాక్టర్స్. హియర్ ద ఫస్ట్ క్రోమోసోమ్లతో పాటు మిగిలిన కొన్ని కారకాలు కూడా ఏం చేస్తాయి అంటే ఈ లింగ నిర్ధారణలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించడం జరుగుతుంది. వాటిలో భాగంగా ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద మేల్ హ్యాప్లాయిడ్, పురుష ఏక స్థితికము. ఇన్ ఇన్సెక్ట్స్ బిలాంగింగ్ టు ద ఆర్డర్ హైమనాప్టెరా, particularly in Apis mellifera, by the sex is determined by the number of sets of chromosomes, whether it is haploid or diploid set of chromosomes. కీటకాలకు చెందినటువంటి ఒక క్రమంలో హైమనాప్టెరా అన్నటువంటి క్రమంలో ప్రత్యేకంగా తేనెటీగల్లో లింగ నిర్ధారణ అనేది అందులో ఉన్నటువంటి క్రోమోజోమ్లు ఏకస్థితికమా లేదా ద్వైస్థితికమా అనే దానిపైన ఆధారపడి ఉంటుంది. The females feeds on royal jelly and they becomes female queen and the others feed on honey become the sterile workers. ఇక్కడ స్త్రీ జీవులలో 2 రకాల స్త్రీ జీవులు ఉంటాయి. ఏదైతే రాయల్ జెల్లీని తింటుందో అది రాణి ఈగగా డెవలప్ అవుతుంది. మిగిలినవన్నీ కూడా ఏం చేస్తాయి అంటే కూలి ఈగలుగా మార్పు చెందటం అనేది జరుగుతుంది. ఇక ఫలదీకరణంలో పాల్గొనని తేనెటీగలన్నీ కూడా ఏం చేస్తాయంటే పురుష జీవులుగా లేదా డ్రోన్స్ గా మార్పు చెందటం అనేది చెందుతుంది. ద అన్ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్స్ అండర్గో పార్థెనోజెన్సిస్ which is an asexual process of embryonic development to produce haploid fertile males called drones. This method of development, that means this development of haploid males from the unfertilized eggs is called as archinotoky. అంటే ఈ విధంగా ఫలదీకరణంలో పాల్గొనకోకుండా అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి ఏకస్థితిక పురుష జీవులను మనము డ్రోన్స్ అంటాము. ఈ విధానాన్ని అర్హినోటోకి లేదా అనిషేక జననము అని పిలవటం జరుగుతుంది. హియర్ దిస్ ఈస్ ద ఫీమేల్ హనీబీ అండ్ దిస్ ఈస్ ద మేల్ హనీబీ. ఇఫ్ ద egg involved in the process of fertilization that will develop into female and the without fertilization they develop into males. ఫలదీకరణ చెందిన ఫీమేల్స్ లేదా స్త్రీ జీవులు కూడా రాణి ఈగగా లేదా కూలి ఈగగా మారటము అనేది అవి తీసుకునే ఆహారం పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ విధానం కేవలం కొన్ని కీటకాల్లో మాత్రమే గమనించడం జరుగుతుంది. దీన్ని మనం అర్హినోటోకి అని పిలవడం జరుగుతుంది లేదా అనిషేక జననం అని పిలుస్తాము. ఇక ఎన్విరాన్మెంటల్ కంట్రోల్ ఆఫ్ సెక్స్ డిటర్మినేషన్. How the environment is involved in the process of sex determination. For this we can see so many examples like rotifers, annelids, arthropods and echidnas and also molluscans. The best examples here we are seeing is Bonilia viridis. లింగ నిర్ధారణలో అనేక కారకాలతో పాటు పర్యావరణము అనేది కూడా ప్రముఖ పాత్ర పోషించడం జరుగుతుంది. ఈ విధానాన్ని మనము రోటిఫెర్స్, అనెలిడ్స్, ఆర్థ్రోపోడ్స్, ఎకియురాయిడ్స్ తో పాటు మొలస్కా జీవుల్లో కూడా గమనించవచ్చు. వీటికి చక్కని ఉదాహరణగా మనం ఇక్కడ బొనీలియా విరిడిస్ అన్నటువంటి ఒక ఎకియురాయిడాకు చెందినటువంటి ఒక జీవిని గమనిద్దాము. ఇది బొనీలియా విరిడిస్. ఇట్ కెన్ లివ్ ఇన్ ద వాటర్స్. ఆఫ్టర్ releasing the sperms on the eggs, external fertilization will be taken place in the water. After fertilization process, the young ones which approaches towards the proboscis of the female, they develops into the male ones. The animals migrated far away from the female and they settle down in the water. The animals will develop into the female ones. ఇక్కడ మనము స్త్రీ మరియు పురుష జీవుల నుంచి వాటి యొక్క సంయోగ బీజాలు విడుదల అయిన తర్వాత ఫలదీకరణ అనేది మనకి బాహ్య ఫలదీకరణ జరుగుతుంది. ఫలదీకరణ చెందిన తర్వాత పిల్ల జీవులు స్త్రీ జీవి యొక్క తుండానికి దగ్గరగా వచ్చి చేరితే ఆ జీవులన్నీ కూడా
పురుష జీవులుగా మార్పు చెందటం అనేది జరుగుతుంది. ఇవి తర్వాత పురుష జీవి పైనే పరాన్న జీవన విధానంలో వాటి యొక్క జీవనాన్ని కొనసాగించడం జరుగుతుంది. అయితే కొన్ని జీవులు నీటి యొక్క అలల ద్వారా కానీ వేరే ఏ కారణంగా ద్వారా కానీ స్త్రీ జీవికి దూరంగా వెళ్ళితే అవి లేదా నీటి యొక్క అడుగు భాగానికి చేరితే ఆ జీవులన్నీ కూడా స్త్రీ జీవులుగా అభివృద్ధి చెందటం జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ స్త్రీ జీవిలో ఉన్నటువంటి పరాన్న జీవులు సెక్రేట్ చేసేటటువంటి ఆ వాతావరణం అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే పెరుగుతున్నటువంటి జీవి అనేది స్త్రీ జీవిగా మారాలా లేదా పురుష జీవిగా మారాలా అనేది నిర్ధారించటం జరుగుతుంది. తర్వాత హార్మోనల్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ సెక్స్ డిటర్మినేషన్. లింగ నిర్ధారణలో హార్మోన్ల యొక్క ప్రభావం ఏ విధంగా ఉంటుంది? హియర్ వీ కెన్ సీ 2 ఎగ్జాంపుల్. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద క్రాకింగ్ హెన్. క్రాకింగ్ హెన్ అంటే కూత వేస్తున్నటువంటి కోడి. హియర్ ఇన్ బర్డ్స్ వీ నో వెరీ వెల్ అబౌట్ దట్ it consists of 2 ovaries, but the right side ovary is non-functional, whereas the left side ovary is the functional. పక్షులలో 2 అండాశయాలలో కేవలం ఎడమ వైపు ఉన్నటువంటి అండాశయం మాత్రమే ఫలభరితంగా ఉంటుంది. రైట్ సైడ్ ఉన్నటువంటిది క్షీణ దశలో ఉంటుంది. హియర్ ద క్రూ అబ్జర్వ్ ఏ ఇంపార్టెంట్ అబ్జర్వేషన్ ఇన్ ద హెన్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సెక్స్ రివర్సల్. Infertile hen may change to fertile cock due to the damage to the ovary or after the natural cessation of the egg laying. ఇక్కడ క్రూ అనే శాస్త్రవేత్త కోడి పెట్టలో ఉన్నటువంటి 2 అండాశయాలలో 2 అండాశయాల్లో కూడా కుడివైపుది క్షీణించిపోయి ఉండటం, తర్వాత ఎడమవైపు ఉన్నటువంటి అండాశయం పనిచేస్తూ ఉన్న విధానాన్ని గమనించాడు. అయితే కొన్ని రోజుల తర్వాత ఎడమవైపు ఉన్నటువంటి అండాశయం కూడా ఏదైనా కారణంగా పనిచేయకుండా పోతే అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే కుడివైపు ఉన్నటువంటి క్షీణదశలో ఉన్నటువంటి అండాశయము అనేది అణిచివేయబడి అండ్ ఇట్ సెక్రెట్స్ మేల్ హార్మోన్స్. అది ఏం చేస్తుంది అంటే పురుష హార్మోన్లని సెక్రెట్ చేయటం జరుగుతుంది. ఈ విధానం ద్వారా కోడి పెట్టలో దీని యొక్క కోడి యొక్క క్రాకింగ్ లేదా అరుపు అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హెన్ ఇట్ సీమ్స్ టు బి యాజ్ ఏ కాక్, అంటే కోడి పెట్టగా కాకుండా కోడి పెంచగా ఉండటం జరుగుతుంది. అలాగే వీటిపైన ఉన్నటువంటి జుట్టు ఇవన్నీ కూడా మార్పు చెందటం జరుగుతుంది. తర్వాత రెండవ ఎగ్జాంపుల్స్, this is free mating. This was observed by Roman writer that is Varro, and he is called it as Tara. In the 18th century, the physician John Hunter discovered that free mating always consisting of a female twin. మొట్టమొదట దీన్ని వారో అనే శాస్త్రవేత్త వారో అన్నటువంటి రైటర్ దీన్ని అబ్జర్వ్ చేయటం జరిగింది. దీని పేరును టారాగా పెట్టడం జరిగింది. తర్వాత ఫిజిషియన్ జాన్ హంటర్ ఆయన యొక్క అన్వేషణలో ఎప్పుడు కూడా ఫ్రీ మ్యాటిన్ అన్నటువంటిది ఒక పురుష కవలని కలిగి ఉంటుందని చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత లిల్లీ అన్న శాస్త్రవేత్త ఇఫ్ బోత్ ద మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ట్విన్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద యూటిరస్ ఆఫ్ ద కౌ, the male one influence the female one and is masculinizing the factors travel from the male one to the female one and it changes the female one into sterile one. ఇక్కడ మనము స్త్రీ పురుష జీవులుగా ఉన్నటువంటి 2 కవలల్లో పురుష జీవి సెక్రెట్ చేస్తున్నటువంటి కొన్ని హార్మోన్స్ అనేవి జరాయువు ద్వారా స్త్రీ జీవిలోనికి రావటం ద్వారా స్త్రీ జీవి అనేది ఇందులో ఉన్నటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ ద్వారా వన్యజీవిగా మారటం అనేది జరుగుతుంది. దిస్ ఫీమేల్ బికమ్స్ స్టెరైల్ అండ్ ద మేల్ బికమ్స్ నార్మల్. ద స్టెరైల్ ఫీమేల్ కోల్ ట్విన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫ్రీ మ్యాటిన్. సో ద ఎంటైర్ చేంజింగ్ ఆఫ్ fertile female into sterile one is influenced by the hormones which are released from the male twin. This is called as free mating.
And next one is the metabolic differentiation theory. జీవక్రియ విభేదన సిద్ధాంతము. Here the scientist Oscar Riddle proposed that the degree of metabolism plays an important role in sex determination. The metabolic rate is higher in males than females. ఆస్కార్ రిడిల్ అండ్ శాస్త్రవేత్త ప్రకారము జీవక్రియల యొక్క వేగము అనేది లింగ నిర్ధారణలో ప్రముఖమైన పాత్ర పోషిస్తుంది అని వివరించడం జరిగింది. ఇక్కడ పురుష జీవులలో జీవక్రియా రేటు ఎక్కువగాను, స్త్రీ జీవులలో జీవక్రియా రేటు తక్కువగాను ఉండటం గమనించారు. దీనికి ఉదాహరణగా he observed the pigeons and doves. Eggs are differentiated by their yolk content. An egg which develops into male has క్రియా రేటు తక్కువగాను ఉండటం గమనించారు. దీనికి ఉదాహరణగా he observed the pigeons and doves. Eggs are differentiated by their yolk content. An egg which develops into male has small amount of yolk and an increased rate of oxidation, larger water content and less protein storage in development leads to the production of more males. ఇక్కడ కొంచెం సొన పదార్థాన్ని కలిగి ఉండటం, ఇంక్రీజ్ రేట్ ఆఫ్ ఆక్సీకరణ అంటే ఎక్కువ మొత్తంలో ఆక్సీకరణ జరగటం, ఎక్కువ నీటి పరిమాణాన్ని కలిగి ఉండటం, తక్కువ ప్రోటీన్ల నిలువలను కలిగి ఉండటం అనేది ఎక్కువ పురుష జీవులను ఉత్పత్తి చేయడంలో సహకరిస్తుంది. అలాగే ఎక్కువ సొన పదార్థం ఉండటం, తక్కువ ఆక్సీకరణ రేటు, తక్కువ నీటి యొక్క నిలువలు, వాటితో పాటు ప్రోటీన్ నిలువలు కూడా తక్కువగా ఉంటే ఆ జీవులన్నీ కూడా స్త్రీ జీవులుగా మార్పు చెందటం అనేది జరుగుతుంది. అలాగే ఇంకొక జీవి అయినటువంటి రోటిఫెరాలో కూడా ఈ జీవులు నీటిలో ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్ ని ఎక్కువగా తీసుకుంటే దట్ యానిమల్స్ డెవలప్స్ ఇంటూ మేల్ యానిమల్స్. In Rotifera, increased oxygen consumption induces the production of male animals, whereas decreased oxygen consumption induces the production of more female ones. And the final one is the determination of sex by the parasites. లింగ నిర్ధారణలో పరాన్నజీవుల యొక్క పాత్రని డిస్కస్ చేద్దాం. Here we are seeing two animals. Here it is a saculina and this is the Echinus crab. Normal conditions, the Echinus crab will involve in the reproductive activities. When the saculina is living in the reproductive organs of this Echinus crab, the male it is changed into female in course of time. ఈ విధంగా సాక్యులైనా అన్నటువంటి ఒక జీవి ఈ యొక్క ఇకానస్ క్రాబ్ లో ఉండటం వల్ల ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే మేల్స్ లేదా పురుష జీవులన్నిటి కూడా ఎక్కువ కాలం ఈ సాక్యులైనా అనేది దాని యొక్క ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాల్లో నివసిస్తూ ఉండటం వల్ల అవి స్త్రీ జీవులుగా మార్పు చెందడం జరుగుతుంది. అలాగే వీటితో పాటు ఎక్కువ జీవక్రియ సంబంధమైనటువంటి డిస్టర్బెన్సెస్ ని కూడా అది ఎదుర్కొనడం జరుగుతుంది. ఇంకా దీని యొక్క జీవితం అలాగే కొనసాగుతూ ఈ ఇకానస్ క్రాబ్ లో కనుక ఉంటూ వస్తే ఏమవుతుంది అంటే దట్ లీడ్స్ టు పారాసైటిక్ కాస్ట్రేషన్. అంటే ఈ సాక్యులైన జీవి ఈ క్రాబ్ లో నివసిస్తూ ఉండటం వల్ల కొన్ని రోజులకు ఈ యొక్క క్రాబ్ అనేది వంద్యజీవిగా మార్పు చెందటం జరుగుతుంది. దీనినే పారాసైటిక్ కాస్ట్రేషన్ లేదా పరాన్నజీవ వంధ్యత్వము అంటారు. ఈ విధంగా ఇంకొకటి థీలియా బైమాక్యులేటా అన్నటువంటి ఒక కీటకము అనేది ఎపిలోఫస్ అన్నటువంటి పరాన్నజీవి అందులో నివసించి ఉండటం ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే ఇది పురుష జీవి అయినప్పటికీ కూడా దీనిలో స్త్రీ లక్షణాలను వృద్ధి చేసుకోవటం జరుగుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ క్రోమోజోమల్ అండ్ నాన్ క్రోమోజోమల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద sex determination. Thank you.
సెక్స్ లింక్డ్ ఇన్హెరిటెన్స్ లేదా లింగ సహలగ్న అనువంశికత. The transmission of body characters from parent to offspring along with the sex is called as sex linked inheritance. లైంగిక క్రోమోజోమ్లతో పాటు దైహిక లక్షణాలు కూడా ఒక తరం నుంచి ఇంకొక తరానికి అనువంశికత చెందే విధానాన్ని లింగ సహలగ్నత అనువంశికత అని, ఆ క్రోమోజోమ్లను లింగ సహలగ్న క్రోమోజోమ్లని, వాటిపైనటువంటి జన్యువులను లింగ సహలగ్న జన్యువులు అని అంటారు. దీనిని మొట్టమొదట టిహెచ్ మోర్గాన్ అన్న శాస్త్రవేత్త డ్రోసోఫిలా మెలానోగాస్టర్లో కనుగొనడం జరిగింది. ఇక్కడ లింగ నిర్ధారణను మనము వివిధ రకాలుగా విభజించడం జరిగింది. ఫస్ట్ వన్ ఎక్స్ లింక్డ్ ఇన్హెరిటెన్స్, ఎక్స్ లింగ సహలగ్న అనువంశికత. కొన్ని లక్షణాలు ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ పైన అమర్చబడి ఎక్స్ క్రోమోజోమ్తో పాటు ఒక తరం నుంచి ఇంకొక తరానికి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వటం జరుగుతుంది. అయితే ఈ క్రోమోజోమ్లు వై క్రోమోజోమ్ల పైన ఉండవు. ఇటువంటి అనువంశికతను ఎక్స్ లింగ సహలగ్న అనువంశికత అని పిలవటం జరుగుతుంది. దీనికి ఉదాహరణగా కలర్ బ్లైండ్నెస్, వర్ణాంధత్వము, హీమోఫీలియా మరియు ఐ కలర్ ఇన్ డ్రోసోఫిలాను ఇంకా మిగతావి కూడా ఉన్నాయి. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద కలర్ బ్లైండ్నెస్ లేదా వర్ణ అంధత్వము. It is discovered by Wilson in the year 1911. ఇది ఒక ఎక్స్ లింగ సహలగ్న అనువంశికతకు సంబంధించినటువంటి వ్యాధి. ఇక్కడ ఈ వ్యాధి ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఎరుపు, ఆకుపచ్చ మరియు నీలి రంగులను గుర్తించలేరు. The affected people eye doesn't have the respective cones in the eye. And they cannot recognize the variation between the red, green and blue color. And mildly they can identify the colors, but the colors not seems to be in the original color. ఈ వ్యాధిని ఇంకొక రకంగా కూడా పిలవచ్చు. దాన్ని వర్ణ అంధత్వ లోపము లేదా డాల్టనిజం అంటారు. ఎందుకంటే దిస్ డిసీజ్ వాజ్ ఫస్ట్ నేమ్డ్ after John Dalton, who discovered color blindness and suffered from red and green color blindness. డాల్టన్ అండ్ శాస్త్రవేత్త ఈ యొక్క వర్ణ అంధత్వం గురించి మొట్టమొదట తనలో ఎరుపు మరియు ఆకుపచ్చ రంగులను గుర్తించలేకపోవటాన్ని కనుగొని దానికి డాల్టిజం అని పేరు పెట్టడం జరిగింది. అండ్ దెన్ three types of color blindness are there. Protonopia, the inefficiency to recognize the green color is called as protonopia. Deuteranopia, the inefficiency of recognizing the green color is called as deuteranopia. And the tritopia, these people cannot recognize the blue color. ఎరుపు రంగును గుర్తించలేకపోవటాన్ని ప్రోటోనోపియా అంటాము. ఆకుపచ్చ రంగును గుర్తించలేకపోవటాన్ని డ్యూటెరోనోపియా అని, నీలి రంగును గుర్తించలేకపోవటాన్ని టెట్నోపియా అంటాము. ఇక్కడ we can see 4 types of color visions. Normal people can recognize all the colors, whereas protonopia persons he cannot recognize the red color and the color seems to be in the green color. Whereas deuteranopia person he cannot recognize the green color. The color should be light green color. And in tritanopia persons, these people cannot recognize the blue color. And here the transmission of these characters, that mean X-linked characters, transferred from color blind father to the daughter to his grandson. ఇక్కడ మనము ఈ క్రాసెస్ లో కనుక జాగ్రత్తగా గమనిస్తే వర్ణ అంధత్వం ఉన్నటువంటి తండ్రి నుండి తన యొక్క కూతురి ద్వారా ఈ వర్ణాంతత్వము అనేది తన యొక్క మనవడికి సంక్రమించటం జరుగుతుంది. ఇక్కడ సాధారణ స్త్రీ వర్ణాంతత్వ పురుషుని వివాహం చేసుకున్నప్పుడు తన యొక్క కూతురిలో ఈ యొక్క కలర్ బ్లైండ్నెస్ కి లేదా వర్ణాంతత్వానికి సంబంధించినటువంటి కారకాలు ఉన్నప్పటికీ ఇక్కడ ఆ వ్యాధి అనేది బహిర్గతం కాదు. ఇక్కడ సాధారణ వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకుంటే వచ్చేటటువంటి తర్వాత సంతతిలో ఒక మనవడికి మాత్రమే ఈ వ్యాధి సంక్రమించడం జరుగుతుంది. అలా కాకుండా ఇక్కడ ఈ స్త్రీ జీవి ఇంకొక వర్ణాంధత్వం ఉన్నటువంటి పురుష జీవిని కనుక వివాహం చేసుకుంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పిల్లలలో
ఇద్దరు మగ పిల్లలకి వర్ణాంధత్వం రావటం జరుగుతుంది. ఒక స్త్రీజీవి నార్మల్ స్త్రీజీవిగాను, ఒక స్త్రీ వాహకంగాను పనిచేస్తుంటుంది. ఇక్కడ వర్ణాంధత్వం కలిగి ఉన్నటువంటి క్రోమోజోమ్లు ఉన్నప్పటికీ స్త్రీజీవిలో ఈ వ్యాధికి సంబంధించిన లక్షణాలు బహిర్గతం కాకపోవటం వలన ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ స్త్రీజీవిని మనం వాహక జీవిగా గుర్తించడం జరుగుతుంది. అలాగే ఈ అనువంశికత ఒక క్రమ పద్ధతిలో లేకపోవటం వలన దీన్ని క్రిస్ క్రాస్ ఇన్హెరిటెన్స్ లేదా జిగ్జాగ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అని పిలవటం జరుగుతుంది. ఇక్కడ కూడా ఈ పిక్చర్ లో కూడా మనం సేమ్ అలాగే రిప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ నార్మల్ కలర్ విజన్ ఉన్నటువంటి స్త్రీజీవి, కలర్ బ్లైండ్ ఉన్నటువంటి పురుష జీవితో వివాహం చేసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ నార్మల్ కలర్ విజన్ ఉన్నటువంటి స్త్రీజీవి ఉంటుంది. అలాగే నార్మల్ కలర్ విజన్ ఉన్నటువంటి పురుష జీవి కూడా ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ ఈ కలర్ బ్లైండ్నెస్ ఉన్నటువంటి స్త్రీజీవి లేదా వాహక జీవి అన్నటువంటిది నార్మల్ కలర్ విజన్ ఉన్నటువంటి పురుష జీవితో వివాహం చేసుకున్నప్పుడు వీరి మధ్య ఏర్పడే సంతానంలో పురుష జీవి అయితే ఇక్కడ ఈ వర్ణాంధత్వం అనేది మనకు ప్రస్ఫుటంగా కనిపించడం జరుగుతుంది. ద సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ ద హీమోఫీలియా. దీన్ని మనం బ్లీడర్స్ డిసీజ్ అని కూడా అంటాము. దీన్ని ఫస్ట్ కనుక్కున్న శాస్త్రవేత్త జాన్ కొట్టు. దీని యొక్క లక్షణాలు సాధారణ పీపుల్లో రక్తం గడ్డకట్టడము అనేది 5 నిమిషాలు అంతకంటే తక్కువ టైంలో జరిగితే ఈ వ్యాధి ఉన్నటువంటి జీవుల్లో బ్లడ్ క్లాటింగ్ అనేది ఎక్కువ సమయాన్ని తీసుకోవటం జరుగుతుంది. ఈ వ్యాధి కూడా ఎక్కువగా పురుష జీవుల్లోనే కనిపిస్తుంది. అయితే స్త్రీ జీవుల్లో ఈ వ్యాధి చాలా తక్కువగా కనిపించడం అనేది జరుగుతుంది. అండ్ వై లింక్డ్ ఇన్హెరిటెన్స్, వై లింగ సహలగ్న అనువంశికత. The genes which are located on Y chromosome only, it is called as Y-linked inheritance. కేవలం Y క్రోమోజోమ్ పైన మాత్రమే ఉన్నటువంటి క్రోమోజోమ్లను ఏమంటాము అంటే Y లింగ సహలగ్న అనువంశికత అంటాం. This is also called as holandric genes. The genes are also called as holandric genes. వీటిని హోలాండ్రిక్ జన్యువులు అని కూడా పిలవడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే కేవలం ఇవి తండ్రి నుంచి తన యొక్క కుమారునికి మాత్రమే సంక్రమించడం జరుగుతుంది. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ హైపోట్రైకోసిస్, పోర్కుపిన్ మ్యాన్ అండ్ వెబ్బింగ్ ఆఫ్ టోయ్స్. హియర్ ద ఎక్సెసివ్ hair is present in the male ones, and in porcupine man the hair which is present on the body seems to be very straight. వెబ్బింగ్ ఆఫ్ టోయ్స్ మీన్స్ వేళ్ల మధ్య అంగుళ్యాంత్రజాలాన్ని కలిగి ఉండటం. ఇక్థియోసిస్ హైస్ట్రిక్స్ is a group of rare skin disorders in the family of ichthyosis, and it is a skin disorder characterized by the massive hyperkeratosis. ఈ వ్యాధి ఉన్నటువంటి పీపుల్లో చర్మం అంతా కూడా స్కేల్స్ లేదా పొలుసులు మాదిరిగా ఉండటం అనేది జరుగుతుంది. అండ్ XY లింక్డ్ ఇన్హెరిటెన్స్, XY లింగ సహలగ్న అనువంశికత. Certain sex-linked genes are located on both X and Y chromosomes, and these are called as XY linked. The inheritance of these chromosomes is called as XY linked inheritance. కొన్ని జన్యువులు అనేవి 2 X and Y chromosomes పైన ఉండటం జరుగుతుంది. వీటి యొక్క అనువంశికతను XY లింగ సహలగ్న అనువంశికత అంటాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we can say xeroderma pigmentosum and retinitis pigmentosa and nephritis. Here this is the picture is representing that is xeroderma pigmentosum, the genetic disorder in which there is a decreased ability to repair DNA damage such as that is caused by ultraviolet light. ఇక్కడ ఈ వ్యాధి ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు సూర్యరశ్మి ద్వారా జరిగినటువంటి DNA యొక్క డ్యామేజ్ ని వాళ్ళు రీపేర్ చేసుకోలేని స్థితిలో ఉండటం వల్ల the exposed areas toward the skin seems to be very dry, and the changes in the skin is more development of pigmentation. ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు సూర్యరశ్మికి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు వాళ్ళు DNA డ్యామేజ్ చేసుకోలేకపోవటం వలన ఆ సూర్యరశ్మి తాకిన చోటంతా కూడా ఆ స్కిన్ అంతా కూడా డ్రైగా అయిపోవటము, అలాగే మామూలుగా ఉన్నటువంటి వర్ణకాల కంటే ఎక్కువ వర్ణకాలని డెవలప్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. అండ్ రెటినైటిస్ పిగ్మెంటోసమ్, ఇట్ ఈస్ ఏ కలెక్టివ్ జెనెటిక్ డిజార్డర్స్. ద ఎఫెక్టెడ్ పర్సన్స్ కెనాట్
respond for the normal light. Here the disorders include benign with nyctalopia, loss of peripheral vision and blindness, and also the photopsia. And nephritis, దీన్ని మూత్రపిండ వ్యాధి అనటం జరుగుతుంది. These are the normal kidneys and these are the XY linked kidney affected, that is diseased kidneys. ఇక్కడ మనము నార్మల్ గా ఉన్నటువంటి మూత్రపిండం యొక్క స్ట్రక్చర్ ని చూసాన్రా అంటే చక్కని నిర్మాణం కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ మనము ఈ నెఫ్రైటిస్ వ్యాధి ఉన్నటువంటి మూత్రపిండాన్ని చూసినప్పుడు చాలా రకాలైనటువంటి అవలక్షణాలను మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు. ఇక్కడ ఈ వ్యాధి ఉన్నటువంటి వ్యక్తులలో ఈ గ్లోమెర్యులై and the surrounding tubules which are present around the glomeruli, they are affected with this because of this genetical disorders, and this is also called as acute nephritis. ఈ విధంగా మనకు లింగ సహలగ్న అనువంశికతలో X లింగ సహలగ్న అనువంశికత, Y లింగ సహలగ్న అనువంశికత మరియు Y లింగ సహలగ్నత అనువంశికత అనేవి ఒక తరం నుంచి ఇంకొక తరానికి లైంగిక క్రోమోజోమ్ల ద్వారా అనువంశికత చెందుతూ వివిధ రకాలైనటువంటి కారకాలను కలుగచేయటం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ. ఇంతవరకు మనము క్రోమోజోమ్లు అనేవి అనువంశికతలో ఏ విధమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తున్నాయో చూసాము. ఇప్పుడు మనము క్రోమోజోమ్లతో పాటు వేరే అంశాలైనటువంటి జీవద్రవ్యము ఏ విధమైన పాత్ర పోషిస్తుందో ఒకసారి చూద్దాం. ద ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ అదర్ దాన్ క్రోమోజోమ్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్స్ట్రా క్రోమోజోమల్ ఇన్హెరిటెన్స్. Basically, we know DNA or RNA is the genetic material carrying the information from one generation to another generation. మనకు తెలిసినంత వరకు DNA లేదా RNA అనేది ఒక తరం నుంచి ఇంకొక తరానికి అనువంశిక కారకాలను క్యారీ చేసి వస్తుందని తెలుసుకున్నాం. అయితే వీటితో పాటు జీవద్రవ్యం అనేది కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. Here the cytoplasmic evidence was first identified by Carl Correns in Mirabilis Chelapa, and later it was discovered in paramecium by Sonnenborn. Sonnenborn discovered kappa particles in paramecium and they are inherited through the cytoplasm. And the extranuclear inheritance, the trait or character of female parent is only transmitted through the progeny. ఇక్కడ మనము సంయోగ బీజాల యొక్క కలయికలో చూస్తే సంయోగ బీజాల కలయికలో అండంలో ఉన్నటువంటి కణద్రవ్యం అంతా కూడా తర్వాత ఉన్నటువంటి జీవులలోకి అనువంశికత చెందటం జరుగుతుంది. ఈ విధానాన్ని సైటోప్లాస్మిక్ ఇన్హెరిటెన్స్ లేదా ఎక్స్ట్రా క్రోమోజోమల్ ఇన్హెరిటెన్స్ లేదా మ్యాటర్నల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అని పిలవడం జరుగుతుంది. ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ కప్పా పార్టికల్స్ ఇన్ పారామిషన్. నౌ we will see the Sonnenborn proposed that the particles which are present in the parental paramecium, they were transferred to their offspring. Here he observed two strains of paramecium. The first one, which is consist of kappa particle, that strain is called as killer strain or resistant strain, and it consists of a protein that is paramecium. The second one without the kappa particles is called as sensitive strain. కప్పా పార్టికల్స్ ను కలిగినటువంటి ఆ యొక్క పారామిషియన్ ను కప్పా
కిల్లర్ స్ట్రెయిన్ లేదా రెసిస్టెంట్ స్ట్రెయిన్ గా పిలవటం జరిగింది. ఇంకొక తెగను మనం సున్నిత తెగగా తీసుకోవటం జరిగింది. డ్యూరింగ్ ద హియర్ పారామిషన్ కెన్ ఇన్వాల్వ్ 2 types of reproductive methods. One is binary fission and the second one is the conjugation process. During the binary fission, the killer paramecium involved in the binary fission process, and some of the traits, they consist of killer or paramecium or kappa particles, and repeated binary divisions occurred in this kappa particle strain. In the binary fission, only half of the paramecium will involved in the binary fission process. ఇక్కడ మనము ద్విధావిచితి ప్రాసెస్ ని మనం చూస్తూ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, పారామిషం అనేది ద్విధావిచితిలో పాల్గొన్నప్పుడు ఈ కప్పా పార్టికల్స్ లేదా కప్పా రేణువులు అనేవి కొన్ని తెగలలో రావటం జరుగుతుంది, లేదా కొన్ని తెగలలో రాకుండా ఉండటం అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట. ఈ కప్పా పార్టికల్స్ ఏ వేటిలో అయితే ఉంటాయో అవి కిల్లర్ స్ట్రెయిన్స్ గా డెవలప్ అవడం జరుగుతుంది. వేటిలో అయితే లేకుండా ఉంటాయో అవి సున్నిత తెగగా మార్పు చెందడం జరుగుతుంది. ఈ సున్నిత తెగలో ద్విధావిచ్ఛితి అలాగే జరగటం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే, ఆ పెరుగుతున్న జీవులంతా కూడా సున్నిత తెగగా మార్పు చెందడం జరుగుతుంది. వేటిలో అయితే కప్పా పార్టికల్స్ ఉంటాయో అవంతా కూడా కిల్లర్ స్ట్రెయిన్ గా డెవలప్ అవడం జరుగుతుంది. ఇక సంయుగ్మం జరుగుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, ఈ కప్పా పార్టికల్స్, because of the interchange of cytoplasm between these two conjugates, the kappa particles also transfer between these paramecium strains. So both the organisms, they consist of kappa particles. అంటే ఈ కప్పా పార్టికల్స్ అనేవి ఈ జీవద్రవ్య వారధి ద్వారా రెండు జీవులలోకి రావటం వలన ఈ రెండు జీవులు కూడా కప్పా పార్టికల్ కలిగి ఉండడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ సున్నిత తెగ కూడా ఈ యొక్క కిల్లర్ తెగగా మార్పు చెందటం అనేది జరుగుతుంది. షెల్ కాయిలింగ్ ఇన్ లిమ్నియా నత్తలో కర్పరం యొక్క సర్పిల విధానం కూడా జీవద్రవ్య ఆనువంశికతకు ఒక చక్కని ఉదాహరణ. హియర్ ద జీన్స్ విచ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఫీమేల్ are they exerting some of the effects in the developing embryo. Here two snails are there. One is here two cleavages occur in the developmental stages of limnia. The first one is a sternostral cleavage and the second one is the dextral cleavage. దీన్ని మనము clockwise cleavage, దీన్ని మనం యాంటీ క్లాక్వైజ్ క్లీవేజ్ అని పిలవటం జరుగుతుంది. ఈ క్లీవేజ్ లేదా ఈ విదలనాలు జరుగుతున్నటువంటి విధానం ఆధారంగానే తల్లి జీవిలో ఈ యొక్క కర్పరం యొక్క పెరుగుదల ఆధారపడి ఉంటుంది. క్లాక్ వైజ్ విదలనం జరుగుతున్నటువంటి జీవిలో తర్వాత దీని యొక్క కర్పరం యొక్క రేఖలు క్లాక్ వైజ్ విధానంలో ఉంటాయి. ఇక్కడ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ విధానంలో విదలనం జరుగుతున్నటువంటి జీవుల్లో వీటి యొక్క కర్పరం యొక్క రేఖలు లేదా విధానము అనేది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ విధానంలో ఉండటం జరుగుతుంది. ఇది ఏమవుతుంది అంటే, స్త్రీ జీవిలో ఏదైతే ఈ యొక్క సర్పిల విధానం ఉంటుందో అదే విధానము అనేది F1 జనరేషన్ లో మరియు F2 జనరేషన్ లో రావటం జరుగుతుంది. అయితే F3 జనరేషన్ మనం చూసినప్పుడు మెండల్ ఏక సంకరణం విధానంలో 3:1 జనరేషన్ లో, అంటే సర్పిల విధానంలో ఉన్నవి 3, అపసవ్య దశలో ఉన్నటువంటి ఒక జీవిని మనం చూడడం జరుగుతుంది. ఇక హ్యూమన్ క్యారియోటైపింగ్, మానవునిలో క్రోమోజోమ్ల యొక్క చిత్రీకరణ. This is also called as cytogenetics. The cytogenetics mean the study of chromosomes and related diseases. The karyotype, it is an organized profile of an individual chromosomes in which the chromosomes are arranged in number and by size from the largest to the smallest. These are the karyotyping of human beings. Here the chromosomes, human beings consist of totally 23 pairs of chromosomes, 22 pairs are the autosomes and 1 pair of chromosomes are the allosomes. These chromosomes are differentiated into 4 types: metacentric chromosomes, submetacentric chromosomes, acrocentric and telocentric chromosomes. Depending upon the chromosome structure, the human chromosomes are differentiated into 7 groups. The first group consists of 1 to 3 chromosomes are large metacentric, and 4-5 groups are large submetacentric, and 6 to 12 chromosomes along with the X chromosomes, these are
submetacentric chromosomes. And D group consists of 13 and 14 chromosomes. These are large size acrocentric chromosomes, whereas E group consists of 16 to 18 chromosomes. These are short metacentric chromosomes. And F group consists of 19 to 20 chromosomes. These are short metacentric chromosomes. And finally G group consists of 21, 22 along with the Y chromosomes. These are acrocentric chromosomes. And what is the main purpose of karyotyping? The main purpose of karyotyping is to locate or visualize the changes in the number of chromosomes and abnormalities in the structure. Karyotyping యొక్క ముఖ్య ప్రాముఖ్యత ఏంటి అంటే క్రోమోజోమ్లలో ఉన్నటువంటి అపసవ్యతలను గుర్తించటం, అలాగే క్రోమోజోమ్ల ద్వారా వ్యాప్తి చెందినటువంటి వ్యాధులైనటువంటి ఏన్యూప్లాయిడ్ కండిషన్, ఉదాహరణకి 21 ట్రైజోమీ, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ డౌన్ సిండ్రోమ్. వీటితో పాటు అనేకమైనటువంటి క్రోమోజోమ్స్ యొక్క చేంజెస్ ని కూడా మనము ఈ యొక్క క్యారియోటైపింగ్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. వీటితో పాటు karyotyping are becoming a source diagnostic information for specific birth defects and genetic disorders and even some cancers also. And the karyotyping is also one of the important phenomenon in locating the evolutionary process of the animals. Thank you. అందరికీ నమస్కారం. కళాశాల విద్యాశాఖ పక్షాన అందరికీ కూడా నమస్సుమాంజలి. డిగ్రీ ద్వితీయ సంవత్సర విద్యార్థులకు సంక్రాంతి సంబరం పాఠ్యభాగ విశేషాలను చూద్దాం. మరి సంక్రాంతి అంటే మనందరికీ ఇష్టమైనటువంటి పండగ. తెలుగు లోగిళ్లలో అందరూ కలిసి కన్నుల పండుగగా జరుపుకునేటువంటి పండుగ. తెలుగు లోగిళ్లలో అందరూ కూడా పంటలు ఇంటికి వచ్చే వేళ అందరూ మరి కుటుంబ సమేతంగా సకుటుంబ సపరివార సమేతంగా జరుపుకునేటువంటి పండుగ సంక్రాంతి. ఆంధ్రుల అతిపెద్ద పండుగ అని సంక్రాంతి పండుగకి ఒక విశిష్టత ఉంది. మరి లోకంలో ఆయనాలు రెండు ఉన్నాయి, ఉత్తరాయణం, దక్షిణాయనం. మరి ఉత్తరాయణం అంటేనే పుణ్యకాలం అని చెప్తాం. మకర రాశి మరి సూర్య సంక్రమణాన్ని బట్టి మకర రాశిలోకి సూర్యుడు ప్రవేశించడాన్ని బట్టి మరి ఉత్తరాయణం ప్రారంభమైంది. అటువంటి పుణ్యదినంలో జరుపుకునేటువంటి పండుగే సంక్రాంతి సంబరం. ఆ సంక్రాంతి సంబర విశిష్టతలో భాగంగా రాయప్రోలు సుబ్బారావు గారు మరి మిశ్రమంజరి నుంచి ఈ పాఠ్యభాగాన్ని తీసుకున్నారు. ఆ విశేషాలను పరిశీలిద్దాం. రాయప్రోలు సుబ్బారావు గారిని చూడండి ఆ చిత్రపటంలో. మరి గుంటూరు జిల్లా బాపట్ల తాలూకా గారపాడులో 1892 మార్చి 13వ తేదీన ఆయన జన్మించారు. తెలుగు వారందరికీ కూడా సుప్రసిద్ధులు. మరి ఆధునిక కవిత్వానికి నేత్రద్వయంగా చెప్పబడేటువంటి కవులు ఇద్దరు, ఒకరు గురజాడ అప్పారావు గారు అయితే మరొకరు రాయప్రోలు సుబ్బారావు గారు. మరి రాయప్రోలు సుబ్బారావు గారు మరి తెలుగు కవిత్వానికి ఆధునిక కవిత్వంలో మరి రెండవ పదిలోనే 1920 ప్రాంతంలోనే మరి తెలుగు ఆధునిక సాహిత్యాన్ని సమగ్రంగా దర్శించినటువంటి క్రాంతదర్శిగా తెలుగు సాహితీ చరిత్రలో ఆయన ప్రసిద్ధులయ్యారు. వారు రాయప్రోలు సుబ్బారావు గారు రాజమహేంద్రవరం, హైదరాబాదు, మద్రాసు ప్రాంతాల్లో విద్యను అభ్యసించారు. మరి వారి ఉద్యోగ ప్రస్థానాన్ని చూస్తే మరి రాయప్రోలు సుబ్బారావు గారికి ఒక విశిష్టత ఉంది. ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం తెలుగు శాఖ తొలి ఆచార్యుడిగా కీర్తి పొందారు. మరి వరంగల్ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ గాను, శ్రీ వెంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం ఆచార్యులుగా కూడా వారు విశేషమైనటువంటి సేవలు అందించారు. మరి ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు అని హైదరాబాద్లో మరి అబిడ్స్లో తిలక్ నగర్లో ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు స్థాపించబడి ఉంది. మరి తెలుగువారు చదువుకోవటానికి అక్కడ ఓరియంటల్ కళాశాల, తెలుగు పండిత శిక్షణ కళాశాల ఉంది. ఆ ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు రథసారథి ఎవరు అంటే దేవులపల్లి రామానుజారావు గారు అని చెప్తాం. అటువంటి ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు స్థాపించడంలోను
ఆ సంస్థ నిర్వహణలో ప్రముఖమైనటువంటి పాత్ర వహించారు రాయప్రోలు సుబ్బారావు గారు. మరి ప్రాచీన సాహిత్యం పరిణామ క్రమంలో భాగంగా ఆధునిక కవిత్వం వచ్చింది. మరి సాహిత్యంలో అన్నీ మారుతూనే ఉన్నాయి, మారంది మార్పు ఒకటే. మరి ఆధునిక కవిత్వాన్ని మొట్టమొదట మనం హేతువాద కవిత్వం, సంఘ సంస్కరణ, జాతీయోద్యమ కవిత్వం అని చెప్పుకుంటూనే మరి భావ కవిత్వం అనేటువంటిది మనం చెప్పుకుంటున్నాం. అటువంటి ఆధునికాంధ్ర కవిత్వానికి ఆచార్యుడిగా చెప్పదగినటువంటి కవిశ్రేష్ఠుడు రాయప్రోలు సుబ్బారావు గారు. మరి భావ కవిత్వానికి పితామహుడిగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. భావ కవిత్వం అంటే మరి భావం లేని కవిత్వం ఉంటుందా అనేటువంటిది కూడా విమర్శక లోకంలో ఒక ప్రస్తావన ఉంది. అటువంటి భావ కవిత్వానికి పితామహుడిగా రాయప్రోలు సుబ్బారావు గారు మరి భావ కవిత్వానికి నాంది పలికారు అని చెప్పవచ్చు. తెలుగు తల్లి అని అంటాం మనం. అటువంటి తెలుగు తల్లి అనే పదబంధాన్ని మొదటగా ప్రయోగించినటువంటి వారు రాయప్రోలు సుబ్బారావు గారు. రాయప్రోలు సుబ్బారావు గారు ఇప్పుడే మనం చెప్పాం భావ కవిత్వం అని చెప్పన్నాం. మరి ఆధునిక కవిత్వం యొక్క పరిణామ క్రమంలో ఆధునిక కవిత్వాన్ని ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క పేరుతో పిలిచారు. నోరి నరసింహశాస్త్రి నవ్య కవిత్వం అన్నారు, దువ్వూరి రామిరెడ్డి గారు గీత కవిత్వం అన్నారు, దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి కాల్పనిక కవిత్వం అన్నారు, గాడిచెర్ల హరిసర్వోత్తమరావు గారు భావ కవిత్వం అన్నారు. ఆ భావ కవిత్వంలో మరి ఆచార్యుడిగా పేరు పొందినటువంటి రాయప్రోలు సుబ్బారావు గారు మొట్టమొదట లలిత అనేటువంటి పేరుతోటి తొలి కవిత్వ రచనను ప్రారంభించడం జరిగింది. అల్వర్ గోల్డ్ స్మిత్ రాసినటువంటి హెర్మిట్ని మూలంగా తీసుకొని రాయప్రోలు వారు లలిత అనేటువంటి పేరుతో తొలి భావ కవిత్వాన్ని రచించడం జరిగింది. లలిత తరువాత వారు అనుమతి, అది కూడా టెన్నిసన్ రాసినటువంటి డోరా అనేదాన్ని అనువాదంగా అనుమతి అనే కావ్యాన్ని రాశారు. మరి ఆయన రచనల్లో ప్రసిద్ధమైనటువంటిది తృణకంకణం, కష్టకమల, స్నేహలత, స్వప్నకుమారం, తెనుగుతోట, ఆంధ్రావళి, జడకుత్సులు, వనమాల, కన్నెపాటలు, మిశ్రమంజరి. మరి వారు 2 లక్షణ గ్రంథాలు కూడా రాశారు. రమ్యాలోకం, మాధురీ దర్శనం అనేటువంటి పేరుతో లక్షణ గ్రంథాలు కూడా వారు రాశారు. రూపనవనీతం, ఉత్తర రామచరిత్ర, సుందరకాండ, శకుంతల లాంటి అనువాద గ్రంథాలు రాశారు. దూతమత్తేబం, మధుకలశం, రాసపంచాధ్యాయి లాంటి రచనలు వారి కలం నుండి జాలువారాయి. మరి సుదీర్ఘమైనటువంటి కవితావాన్ని వారు ఆధునిక కవిత్వంలో వారు అందించడం జరిగింది. రాయప్రోలు సుబ్బారావు గారు 1917లో జరిగిన ఆంధ్ర మహాసభలో పాల్గొన్నారు. ఆ స్ఫూర్తితోనే జాతీయోద్యమ కవిత్వాన్ని కూడా వారు రచించారు. మరి తెలుగు సాహిత్యంలో కోకిలస్వామిలాగా కుహూ కుహూ రావాలు చేశారు రాయప్రోలు సుబ్బారావు గారు. మరి ఆ విధంగా కుహూ కుహూ రావాలు చేస్తూ కవి విహంగాలలో కలకలం కలిగించినటువంటి కోకిలస్వామి రాయప్రోలు సుబ్బారావు గారు. గురజాడ వైతాళికులై కవులను మేల్కొల్పితే కవుల గలాలను సవరించి కలకూజితాలు చేయడానికి రాయప్రోలు ప్రారంభకులయ్యారు. మరి ఆధునిక నేత్రద్వయంగా ఆధునిక యుగానికి 2 కళ్ళు, మరి యువకర్తలు అంటే గురజాడ రాయప్రోలు వారు అన్నంతగా పేరు పొందినటువంటి వారు రాయప్రోలు. ఆంధ్ర పౌరుషాన్ని రేకెత్తించే కవిత్వంతో ఒక నూతన యుగానికి పాదులు తీసిన తోటమాలి రాయప్రోలు సుబ్బారావు గారినిగా మనం స్మరించాలి. అతడు యుగకర్త, ఆచార్యుడు, ఆంధ్రవాణి, అభినవాదర్శ మార్గ విద్యాప్రదాత, కోకిలస్వామి అతని గుండె గొంతు, అభినవలోకమాతని ఆత్మగీతి అని సుప్రసిద్ధ విమర్శకులు, తెలుగు విశ్వవిద్యాలయ మాజీ ఉపాధ్యక్షులు ఆచార్య జీవి సుబ్రహ్మణ్యం గారు రాయప్రోలు వారిని గురించి ప్రశంసించారు. తెలుగు తోట చల్లని పందిళ్లలో వాల్మీకి గోమతల్లికను పితికి చక్కని భావకవిత్వాన్ని అందించి భావకవిత్వ పితామహుడిగా పేరు పొందాడు రాయప్రోలు సుబ్బారావు. సాహిత్యం మారుతూ ఉంటుంది. కాల ధర్మానుగతమై జగత్ ప్రవృత్తి మారునప్పుడు వాన్మయం మారు నిజము అని మరి వాస్తవాన్ని చాలా స్పష్టంగా కవితాత్మకంగా మరి వాచ్యంగా వారు చెప్పడం జరిగింది. మరి కాలం మారేటప్పుడు, జగత్ ప్రవృత్తి మారేటప్పుడు సాహిత్యం అనేటువంటిది మార్పులు రావటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. మనం అన్నీ మారుతూ ఉంటాయి. వస్తువు, కవిత్వం, అభివ్యక్తి, వస్తువు, శిల్పం, రూపం అన్నీ మారుతూ ఉంటాయి. మారంది మార్పు ఒకటే. కాబట్టి మార్పు అనే పదం తప్ప అన్నీ కూడా మారుతూ ఉండాలి. కొత్తదనం అనేటువంటిది రావాలి. మరి రాయప్రోలు వారనగానే ఏ దేశమేగినా
ఎందుకాలిడినా ఏ పీఠమెక్కినా ఎవ్వరేమనినా పొగడరా నీ తల్లి భూమి భారతిని, నిలుపరా నీ జాతి నిండు గౌరవము అంటూ మరి ఏ పూర్వపుణ్యమో ఏ యోగ బలమో జనించినాడవి స్వర్గఖండమున, ఏ మంచి పువ్వులను ప్రేమించినావో నిన్ను మోచే ఈ తల్లి కనకగర్భమున అని చెప్పి మన యొక్క జన్మభూమిని గురించి కీర్తించాడు. లేరురా ఇటువంటి భూదేవి యందు, లేరురా మన వంటి పౌరులింకెందు, సూర్యుని వెలుతురులు సోకునందాక ఓళ్ల జెండాలు ఆడునందాక, అందాక గల ఈ అనంతభూతలని మన భూమి వంటి చల్లని తల్లి లేదు, పాడరా నీ తెలుగు బాలగీతములు, పాడరా నీ వీర భావభారతము అంటూ మరి దేశాభిమానాన్ని, జన్మభూమి పట్ల ఉండేటువంటి అనురాగాన్ని స్పష్టంగా అందించినటువంటి వారు రాయప్రోలు సుబ్బారావు గారు. మరి తమ తపస్సులు ఋషులు ధారవోయంగా, శౌర్యహారము రాజచంద్రులు అర్పింప, భావసూత్రము కవిప్రభువులల్లంగా, రాగదుగ్ధము భక్తరత్నములు పిదుక అంటూ తమ యొక్క దేశభక్తి బీజాలను కూడా, మన పుణ్యభూమి యొక్క చరిత్రను కూడా వారు కీర్తించడం జరిగింది. అటువంటి పుణ్యభూమిలో శ్రీలు పొంగిన జీవగడ్డై, పాలు పారిన భాగ్యసీమై, వరల్నది ఈ భరతఖండము భక్తి పాడర తమ్ముడా అంటూ మన యొక్క మరి సంపదలు, సిరు సంపదలు పొంగినటువంటి జీవగడ్డ అని, పాలు పారిన భాగ్యసీమ అని ఈ భరతఖండాన్ని గురించి భక్తితో పాడమని ఈ లోకానికి పిలుపునిస్తూ ఉన్నాడు. మరి వేద శాఖలు వెలిసెనిచ్చట, ఆది కావ్యం బలరెనిచ్చట, బాధరాయన పరమ ఋషులకు పాదుసుమ్మిది చెల్లెలా అంటూ మరి వేద శాఖలు ఇక్కడే వచ్చాయి. రామాయణం, మహాభారతం లాంటి కావ్యాలు ఇక్కడి నుంచే పుట్టాయని చెప్పి రాయప్రోలు వారు చెప్పారు. మరి రాయప్రోలు వారిని ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం కళాప్రపూర్ణ బిరుదునిచ్చి గౌరవించింది. మరి రాయప్రోలు వారి ఎన్నో రచనలు చేశారు. వారి మిశ్రమంజరికి కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు వచ్చింది. దాని నుంచే సంక్రాంతి సమరం అనేటువంటి పాఠ్యభాగ విశేషాలని మనం చూద్దాం. 5,60,60 గడిచిపోయెను కలియుగంబున, 10,900 ఇంచుమించు శతాబ్దముల్. అంటే మనకి యుగాలు 4 ఉన్నాయి. కృతయుగం, త్రేతాయుగం, ద్వాపరయుగం, కలియుగం అనేటువంటిది. ఒక్కొక్క యుగానికి కొన్ని లక్షల సంవత్సరాలు అనేటువంటివి గడిచిపోయాయి. ప్రస్తుతం మరి కలియుగంలో ఉన్నాం. కలియుగంలో 5,60,60 గడిచిపోయాయని మనం చూస్తూ ఉండగానే ఈ కలియుగంలో మనందరికీ తెలిసినటువంటి మరి 19 శతాబ్దాలు గడిచిపోయాయి. అంటే మరి ఆయన 20వ శతాబ్దంలో ఉన్నాడు కాబట్టి 19 శతాబ్దాలు గడిచిపోయాయి. అంటే గత చరిత్రని చెప్తూ ఉన్నాడు. కలియుగంలోనే 5,60,60 గడిచిపోయాయని, మరి మనకు తెలిసి ఉండగానే 19 శతాబ్దాలు, 1900 సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయని చెప్తూ ఉన్నాడు. 60 అంచుల కాలచక్రము తిరుగుచున్నది వరుస తప్పక, వాన కురియును పంట పండును లోకవృత్తము నడువగా. మరి మనం ఈనాడు మరి సంవత్సరాలు విషయానికి వస్తే మరి ఇంగ్లీషు కాలమానం ప్రకారం జనవరి, ఫిబ్రవరి ఇలా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం నెలల ప్రకారం. సంవత్సరాల విషయానికి వచ్చేసరికి మనం ప్రతి సంవత్సరం ఉగాది నాడు ఈ ప్రస్తుత నామ సంవత్సరం ఏంటి అని చెప్పి మనం అనుకుంటూ ఉంటాం. విలంబి నామ సంవత్సరం అని, హేవలంబి నామ సంవత్సరం అని చెప్పి చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. ప్రభవ, విభవ, శుక్ల, ప్రమోదూత ఇలా అని చెప్పి అక్షయ వరకు 60 సంవత్సరాలు ఉంటాయి. ప్రతి సంవత్సరం కూడా చైత్రశుద్ధ పాడ్యమి నాడు, ఉగాది నాడు ఒక్కొక్క సంవత్సరాన్ని జరుపుకుంటూ ఉంటాం. ఇలా 60 సంవత్సరాలు గడుస్తూనే ఉంటాయి. అలా గడిచినటువంటి దాన్ని షష్ఠి వర్ష చక్రం అని చెప్పి అంటున్నాం. అలా కాలచక్రంలో ఈ 60 సంవత్సరాలు అనేటువంటివి తిరుగుతూ ఉంటాయని, అంటే ఇవి గది తప్పకుండా, క్రమం తప్పకుండా ఇవి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఇలా 60 సంవత్సరాలు కాలచక్రం అనేది తిరుగుతూ ఉంటుందని, లోకవృత్తము అంటే లోకంలో జనులు జీవించేటువంటి విధంగా మరి ధర్మం ప్రకారం వాన కురుస్తూ ఉంటుంది, పంటలు పండుతూ ఉంటాయి అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నాడు. అంటే ఒక వరుస క్రమంలో జరిగేటువంటి యుగాలు గడిచిపోయాయని, కాలచక్రం గడుస్తూ ఉంటుందని, మరి లోకం యొక్క ధర్మం, ప్రజల యొక్క జీవన విధానం కోసం వానలు కురవటం, పంటలు పండటం, ఆ విధంగా మరి ప్రజలనేటువంటి వాళ్ళ సుఖశాంతులతో వర్ధిల్లటం అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంటుందని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నాడు. పాలు తీసిన పొదుగులట్టుల వాలబడే సంక్రాంతి మొబ్బుల, మంచుపడు హేమంత రాత్రులు జతలు పాయవు పక్షులను. మరి చక్కటి ప్రకృతిని గురించి వర్ణిస్తూ ఉన్నాడు. ఆకాశంలో మబ్బులు ఎలా ఉన్నాయి అంటే, పాలు తీసినటువంటి పొదుగులు ఏ విధంగా అయితే వాలబడి ఉంటాయో
అంటే పొదుగు పాలు నిండుగా ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా అయితే నిండుదనంతో ఉంటాయో, పాలు తీసినటువంటి పొదుగులు ఏ విధంగా అయితే వాలబడి ఉంటాయో, మరి సంక్రాంతి మబ్బులన్నీ కూడా ఆ విధంగా వాలబడిపోయాయని. అంటే అప్పుడు మరి ఆ వాతావరణం జనవరి నెలలో, మరి జనవరి 13, 14, 15 తేదీల్లో సంక్రాంతి అనేటువంటిది సహజంగా, లేదా 14, 15, 16లో వస్తూ ఉంటుంది. మరి 3 రోజుల ముచ్చటైనటువంటి పండుగ, చక్కని వాతావరణం, చల్లని వాతావరణం, మంచు బిందువులు పడుతూ ఉంటాయి, చినుకులు రాలుతూ ఉంటాయి. సో మరి పంటలు, పైరు పంటలు అనేవి పచ్చగా ఉంటాయి. చక్కటి ప్రకృతి శోభాయమానంగా, కనుల విందుగా అనేటువంటిది ఉంటుంది. మరి అటువంటి సందర్భంలో మబ్బులేమో వాలబడుతూ ఉన్నాయి. మరి 3 రోజుల ముచ్చటైన పండుగ అంటున్నాం. మరి భోగి పండుగ, సంక్రాంతి, కనుమ అనేటువంటి 3 పండుగలు జరుపుకుంటూ ఉంటాం. మరి చలి వాతావరణం ఉంటుంది, మంచు పడుతూ ఉంటుంది. ఆ హేమంత రాత్రులైతే బాగా చలిగా ఉంటుంది. మరి జతలు పాయవు పక్షులు కూడా ఆ చలికి తన జత పక్షితోటి కలిసే ఉంటుంది తప్ప, అంటే వెచ్చదనాన్ని కోరుకునే, అంటే బాగా చలిగా ఉంటుంది అనేటువంటి వాతావరణాన్ని చిత్రించడానికి జతలు పాయవు పక్షులున్ననేటువంటి పదబంధాన్ని రాయప్రోలు వారు అక్కడ ప్రయోగించారు. బూజు దులిపిన పూరి ఇండ్లును వెల్లవేసిన వీధి గోడలు, అలికి ముగ్గులు నిడిన అరుగులు అందగించెను పల్లెలను. మరి ఈనాడు అంటే పట్టణాల్లో మరి అపార్ట్మెంట్ సంస్కృతి వచ్చింది. అయితే ఆ రోజుల్లో ఎక్కువగా పూరిండ్లు అనేటువంటివి ఉన్నాయి. ఈనాడు అసలు కనిపించడం లేదు, ఎక్కడో కొన్ని కనిపిస్తూ ఉన్నాయి, మరీ మారుమూల గ్రామాల్లో, వెనకబడినటువంటి ప్రాంతాల్లో. అయితే ఆ రోజు పండుగ వాతావరణం వచ్చింది అంటే మరి ఒక కార్యక్రమం లాగా ముందు రోజు 2-3 రోజుల ముందే పల్లెటూరులో ప్రతి ఇంట్లో కూడా పండుగ వాతావరణం, ఒక రోజు బూజు దులుపుకోవాలని, మరి ఇల్లు అలకాలని, ముగ్గులు వేసుకోవాలని, గొబ్బెమ్మలు పెట్టాలని, ఇలాంటి మంచి సంస్కృతి సంప్రదాయాలు పల్లెల్లో చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. 10 మందితో కలిసి ముచ్చటించుకోవటం, అందరూ కలిసి వేడుకలను జరుపుకోవటం, చక్కటి సంస్కృతి సంప్రదాయాలు, ఆచార వ్యవహారాలు అనేటువంటివి మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. కానీ ఈరోజు పండుగ ఎప్పుడొస్తుంది పోతుంది అనేటువంటిది కూడా తెలియనటువంటి వాతావరణాలు ఉన్నాయి. మరి ఇంకా సంక్రాంతి నాడైతే అందరూ కూడా మన సొంత ఊరికి వెళ్ళటం, మళ్ళా ఇటీవల అయితే ప్రభుత్వం జన్మభూమి కార్యక్రమాలు, అంటే మన జన్మనిచ్చినటువంటి మన ఊరికి మనం ఏదో ఒకటి చేయాలి అనేటువంటి కార్యక్రమాలు పెట్టడం, అందరూ కూడా పాల్గొనడం అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి పండుగలైతే ఒకప్పుడు అందరూ కూడా కుటుంబ సభ్యులంతా ఒకే చోట కలిసి జరుపుకోవటం అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంది. మరి ఈనాడు కూడా జరుగుతూ ఉంది. అంత ఆ విధంగా వెళ్ళాలి, అందరం కలవాలి అనేటువంటిది క్రమక్రమంగా తగ్గుతుందేమో అని చెప్పి అనిపిస్తూ ఉంది. మానవ సంబంధాలు అనేటువంటివి చాలా ముఖ్యం. పండుగ కూడా ఒక రకంగా ఆలోచిస్తే అందరు కుటుంబ సభ్యులు కలిసి అసలు మంచి చెడు అనేటువంటిది కలిసి ఆప్యాయతలు, అనుబంధాలు, తాతలు ముత్తాతలు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేర్చుకునేటువంటి మంచి నడవడి, సంస్కృతి సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు పెద్దల నుంచి పిల్లలకు రావడం, సమాజం యొక్క అభ్యున్నతికి కూడా ఇవన్నీ కూడా తోడ్పడుతూ ఉంటాయి. ఆ విలువలు అనేవి మన పిల్లలకి తెలియజేయాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంది. మరి అలానే వెళ్ళవేసిన వీధి గోడలకు సున్నాలు వేయటం, అలికి ముగ్గులు వేయటం, అరుగులను కూడా అలగటం, చక్కగా చూస్తే పండుగ వాతావరణం అనేటువంటిది పల్లెలు అందంగా మరి పూజ దులుపుకోవటం కానీ, సున్నాలు వేయటం కానీ, అలికి ముగ్గులు వేయటం కానీ, అరుగుల్ని అందంగా తీర్చిదిద్దటం కానీ ఉన్నంతలో ఇలా చేసుకుంటూ ఉంటే మరి అందుకనే మరి ప్రతి ఇంటా నలుగురు కలిసి మంచి చెడులు అనేటువంటివి పల్లెటూరులో మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఏదైనా ఒక మంచితనానికైనా, ఇంకోటైనా, ఆనందాన్నైనా దుఃఖాన్నైనా పాలు పంచుకోవడానికి పల్లెల్లో ఇటువంటి మంచి వాతావరణం కనిపిస్తూ ఉంటుంది. తెల్లవారగా మేలు కొలుపులు పాడుచును హరిదాసులాడగా, గొంతులెత్తి శకుంతలములు ఆనందముగా శృతి కలుపుచును. మరి సంక్రాంతి పండుగ నాడు మనం చిన్నప్పుడు చూస్తూ ఉంటాం. మరి స్టూడెంట్స్ మీరు గమనించాలి, ఊళ్ళల్లో మరి హరిదాసులు అనేటువంటి వాళ్ళు పొద్దున్నే 4 గంటలకి 3 గంటలకే చక్కగా హరికీర్తనం చేస్తూ, హరిదాసులు అనేటువంటి వాళ్ళు మరి మెడలో పూలమాల, తర్వాత నామాలు ధరించి, పైన ఒక బియ్యం పోయించుకోవడానికి ఒక పాత్ర దానికి తలకి ధరించుకొని మరి భజన చెక్కలతోటి చక్కగా హరినామస్మరణ చేసుకుంటూ హరిదాసులు అనేటువంటి వాళ్ళు పొద్దున్నే వచ్చేవారు. మరి వాళ్ళే అది మేలుకొలుపులాగా ఉండేది. మరి ఆ రోజుల్లో హరిదాసు వస్తాడు, పొద్దున్నే మనం బియ్యం పెడదామని చెప్పి
గిద్దలు స్వాలల్లోనూ గ్లాసుల్లోనూ పెట్టుకొని ఇంట్లో నేను పోస్తాను, నేను పెడతాను అంటూ ఇంట్లో ఇద్దరుంటే పోటీ పడేటువంటి వాతావరణాన్ని కూడా ఆనాడు మనం చూసేవాళ్ళం. ఆ హరిదాసుల యొక్క గానంతో పాటలు పాడుతూ ఉంటే శకుంతలములు పక్షులు అనేటువంటివి ఆ హరిదాసుని యొక్క గానానికి మరి శృతి కలుపుతూ ఉంటే ఎంత ఆనందకరంగా కమనీయంగా ఉంటుంది అనేటువంటిది మనం చూస్తూ ఉంటాం. అప్పుడప్పుడు కోకిల మనం కూస్తూ ఉంటే కూ అని తను కూడా వంతపాడుతూ ఉంటుంది. ఆ విధంగా సంక్రాంతి రోజుల్లో హరిదాసు యొక్క గానానికి శకుంతలాలు కూడా వంతపాడుతున్నాయని, సస్య కేసర కపిస శోభల చేలు పసుపాడిన విధంబుగా చూడకన్నుల వేడుకాయను భూమి గంధము చల్లగా. మరి పంటలు ఎలా ఉన్నాయి అంటే పసుపు ఎరుపు కలిపినటువంటి ఎర్రని శోభతోటి ఉన్నాయని, పచ్చదనంతో నిండి ఉన్నాయని, ఆ చూస్తే చేలు అనేవి పసుపులో స్నానం చేస్తున్నాయా అన్నట్టు విధంగా మరి పచ్చగా ఉంటే కన్నుల పండుగగా ఉంటుంది, అది ఒక చక్కటి వేడుకలాగా ఉంటుంది. ఆ విధంగా భూమి అనేటువంటిది మంచి గంధంలాగా సువాసనలాగా పరిమళాలను వెదజల్లుతూ ఉన్నటువంటి తరుణం ఆ సంక్రాంతి రోజుల్లో. మంచి గుమ్మడి పూల పల్లెములెత్తే పూజకు ప్రొద్దు పొడుపులు రేయి చుక్కల రీతి గన్నది దోస పువ్వుల పిందెలను. గుమ్మడికాయలుంటాయి, పెద్ద పెద్ద గుమ్మడికాయలు. గుమ్మడికాయలు పువ్వులుంటాయి, పెద్ద పెద్ద పువ్వులుంటాయి. అవి ఇలా పైకి పల్లెరంలాగా ఎత్తి సూర్యోదయానికి పూజ చేస్తున్నాయా అన్నట్లుగా ఉన్నాయని, అక్కడ ఆ గుమ్మడి పూత కానీ దోస పువ్వులు ఆ పిందెలు కూడా రాత్రి వేళ నక్షత్రాల్లాగా ప్రకాశిస్తున్నాయి అని, మరి ఎంతటి చక్కటి భావుకత అనేటువంటిది ఉందంటే కవులకి చూడండి. మరి ఎక్కడెక్కడో వాళ్ళు ప్రయాణం చేసేటప్పుడు ప్రకృతిలో ఉండేటువంటి అందాలన్నింటినీ కూడా కళ్ళు అనేటువంటి కెమెరాలతో క్యాప్చర్ చేస్తారు. వాటికి అక్షరబంధాన్ని ఇవ్వటం అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంటుంది. చూడండి, పచ్చని పంట పొలాలు, మరి పొలాలు ఎలా ఉన్నాయి, చేలే పసుపులో స్నానం చేసినట్లున్నాయి అంటున్నాడు. గుమ్మడికాయల యొక్క పూలు పల్లెరంలాగా సూర్యోదయానికి పూజ చేస్తున్నట్లుగా ఉన్నాయని, ఆ దోస పువ్వులు పిందెలు అనేటువంటివి రాత్రి వేళ నక్షత్రాల్లాగా ఉన్నాయి అని చెప్పి చక్కటి ఊహ అనేది భావుకత స్పష్టంగా రాయప్రోలు వారి అక్షరాల్లో మనకు కనిపిస్తుంది. నవ్య ధాన్య సువాసనలతో పాలు నిండిన భాండములతో ఇండ్లు సిరి ముంగిండ్లైన ఈ పచ్చి పండుగ సందెలన్. అంటే సంక్రాంతి వేళ ధాన్యాలన్నీ కూడా పంటలు పండి ఇంటికి వస్తాయి. అలానే పాలు నిండినటువంటి పాడి పంటలు అనేటువంటి భోగభాగ్యాలలాగా మరి కొలుస్తూ ఉంటాం. ఆ విధంగా పంటలన్నీ ఇంటికి వచ్చి ఎప్పుడు కూడా పాడి పంట సమృద్ధిగా ఉన్నటువంటి తరుణం కాబట్టి ఆ లక్ష్మీదేవితో నిండి ఉన్నటువంటి ఆ ఇంటి వాతావరణం అనేటువంటిది మంచి పండుగ వేళ సందడి వాతావరణంతో లక్ష్మీ వైభవంతో అన్ని ధనధాన్యాలతోటి పాడి పంటలతోటి కలకలలాడుతూ ఉంటుందని, అందుకనే ఈ పండుగ వచ్చినటువంటి సందర్భం అంతా కూడా పంట ఇంటికి వచ్చినటువంటి సందర్భంలో కడుపు నిండుగా ఆనందంగా ఉంటాం కాబట్టి మరి పిల్లలు వాళ్ళ పిల్లలు అందరితో కలిసి ఉన్నప్పుడు ఆనందానికి హద్దే ఉండదు. కడుపు నిండా కుడిచి హాయిగా కంటి నిండా నిదురపోదురు ఆలు బిడ్డలు జానపదులు వెలితి తెలియని దినములను. మరి అన్ని పాడి పంటలు సమృద్ధిగా ఉన్నటువంటి తరుణంలో కడుపు నిండా హాయిగా సంతోషంగా తిని హాయిగా కంటి నిండా నిద్రపోతారు భార్యాబిడ్డలు. ఈ విధంగా వెలితి ఈరోజు తినలేదు, మాకు ఈ వెలితి ఉంది అనేటువంటిది లేకుండా సంతోషంగా కడుపు నిండా తిని నిద్రపోతారు. ఈ జానపదులు అంటే, జనపదం అంటే గ్రామం, జనపదంలో నివసించేవారు జానపదులు. తలకు తాకును తలుపు లేవో మదిని కదుపును మనసు లేవో గతము రాదాగతము తెలియదు నేటి శుభములే మనకగున్. మరి మనసన్నాక మరి ఎన్నో ఆలోచనలు తలకు తడుతుంటాయని, మరి ఆలోచనలు మదిని ఏయో ఆలోచనలు కదుపుతూ ఉంటాయని, జరిగిపోయింది రాదని, ఆగతము అంటే భవిష్యత్తు తెలియదని, నేడు అనేదే ప్రధానం కాబట్టి నేడు శుభం అంటే మంచి ఆలోచనతోటి మంచి మనస్తత్వంతో ఉంటే అదే శుభం అనేటువంటి ఆలోచన సహజంగా ఉంటే మంచిది అనేటువంటి భావాన్ని కవి వ్యక్తీకరిస్తూ ఉన్నాడు. క్రొత్త బియ్యము క్రొత్త బెల్లము ముర్రు పాలను పోసి కలిపి కేరుచును పొంగింత మీ దిన పుణ్యలోకాలోదయములను. మరి కొత్త బియ్యం అప్పుడే మరి వరి కోసి వడ్లు కొత్తవి వస్తాయి. కొత్త బియ్యం కొత్త బెల్లం ముర్రుపాలు అంటే మరి పశువులు ఈదిన తర్వాత 3 రోజులు ఇచ్చేటువంటి పాలను ముర్రుపాలు అంటారు. అవి పోసి పాలు పొంగించి పాయసం
వండుకొని సంతోషంగా మరి సంక్రాంతి పండుగ నాడు మరి ఆ పాయసంతో పాలు పొంగిస్తే శుభం అనేటువంటిది. ఎందుకంటే ఉత్తరాయణం పుణ్యకాలం కూడా ప్రారంభించేది కాబట్టి శుభం అనేటువంటి కోణంలో మరి అన్ని పాడి పంటలు సమృద్ధిగా ఉన్న తరుణంలో కొత్త పంటలు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు కొత్త బియ్యం, కొత్త బెల్లం, మురుపాలతో పాలు పొంగించడం అనే ఒక సంప్రదాయం సంక్రాంతి పండుగ నాడు మనకి తెలుగు లోగిళ్లలో ప్రతి ఇంట్లో కూడా కనిపిస్తుంది. మంగళము సంక్రాంతి సామికి, మంగళము మా భోగిసానికి, మంగళము మన మాతృభూమికి, మంగళం అందరికిని. రాయప్రోలు సుబ్బారావు గారు అందరికీ శుభం అని చెప్పి సంక్రాంతి పండుగ శుభం అంటూ శోభాయమానంగా జరిగేటువంటి ఈ పండుగ అందరికీ మంగళం శుభం. సంక్రాంతి సామికి మంగళం అంటే శుభం అని, మా భోగిసానికి మరి భోగిసానికి భోగిపళ్ళు పోస్తాం, భోగిసానికి మంగళం అని, మంగళం మన మాతృభూమికి కూడా శుభం అని, అందరికీ కూడా శుభం అంటూ శుభ ముహూర్తం శుభ సంకల్పంతో శుభం అనే మంగళం పలుకుతూ రాయప్రోలు సుబ్బారావు గారు సంక్రాంతి సంబరాలు అంబరాన్నంటేటువంటి విధంగా మరి జన్మభూమిలో మాతృభూమిలో మరి పల్లెటూరులలో అందరూ కలిసి జరుపుకునేటువంటి శోభాయమానమైనటువంటి పండుగ సంక్రాంతి. అందరికీ శుభాలనివ్వాలని చెప్పి కోరుకుంటూ సంక్రాంతి సంబరాన్ని రచించారు. అలంకారాలు. అలంకారం అంటే అందరికీ ఇష్టమే. సహజంగా ఉన్నటువంటి మనిషికి అలంకరణ జోడైతే సహజంగా ఉండేటువంటి సౌందర్యం ఏ విధంగా ఇనుమడిస్తుందో, అతిశయిస్తుందో, భాషలో సహజంగా ఉండేటువంటి శబ్దాలకి కూడా అలంకారాలు జోడిస్తే కావ్యం యొక్క సౌందర్యం కూడా ఆ విధంగా ఇనుమడిస్తుంది. మరి అలంకారాలు మరి మనిషికి ఆత్మ అనేది ఒకటి ఉంది అంటే కావ్యానికి కూడా అలంకారం అనేది ఆత్మ అని ఈ అలంకార సంప్రదాయాన్ని స్థాపించినటువంటి వాడు భామహుడు. సౌందర్యం అలంకార అన్నాడు వామనుడు. అంటే కావ్య సౌందర్యాన్ని పెంపొందించేటువంటి ధర్మాలకి అలంకారాలు అని పేరు. మరి మొట్టమొదట భరతుడు నాట్యశాస్త్రంలో 4 అలంకారాలను పేర్కొన్నాడు. మొదట 3 అర్ధాలంకారాలు, ఉపమా, రూపక, దీపక అనే 3 అర్ధాలంకారాలను పేర్కొన్నాడు. యమకం అనే ఒకే ఒక శబ్దాలంకారాన్ని పేర్కొనడం జరిగింది. మరి అలంకారాలు శబ్దాలంకారాలు, అర్ధాలంకారాలు అని 2 రకాలు ఉన్నాయి. మనకి సిలబస్లో అర్ధాలంకారాలు మాత్రమే ప్రధానంగా ఉన్నాయి. శబ్దం ప్రధానమైతే శబ్దాలంకారాలు, అర్థం ప్రధానమైతే అర్ధాలంకారాలు అని చెప్పి అంటాం. అర్ధాలంకారాల్లో మనకి సిలబస్లో 7 అలంకారాలు ఉన్నాయి. ఉపమా, రూపక, ఉత్ప్రేక్ష, స్వభావోక్తి, అతిశయోక్తి, శ్లేష, అర్ధాంతరన్యాసాలంకారం అనే 7 అలంకారాలను గురించి మనం చూద్దాం. మొదటిది ఉపమాలంకారం. మరి ఉపమాలంకారం అంటే ఉపమా కాళిదాసస్య అన్నారు. ఉపమాలంకారానికి ప్రసిద్ధుడు కాళిదాసు. ఉపమాలంకారంలో 4 అంగాలు ఉంటాయి. మొట్టమొదటి అసలు ఉపమాలంకారం అంటే ఏంటి అంటే ఉపమాన ఉపమేయాలకి
చక్కటి పోలిక అంటే సాదృశ్యం చెప్పబడినట్లయితే దాన్ని ఉపమాలంకారము అని చెప్పంటాం. అంటే పోలిక ప్రధానమైనటువంటి అలంకారం, సాదృశ్యం ప్రధానమైనటువంటి అలంకారాన్ని ఏమంటారు అంటే ఉపమాలంకారం. మరి పోలిక దేనికి పోల్చాలి అంటే ఉపమాన ఉపమేయానికి చక్కటి సాదృశ్యం వర్ణించబడాలి. ఈ ఉపమాలంకారంలో 4 అంగాలు ఉంటాయి. 1 ఉపమేయం, 2 ఉపమానం, 3 ఉపమావాచకం, 4 సమాన ధర్మం అని 4 అంగాలు ఉంటాయి. ఈ 4 అంగాలు గనక అలంకారంలో ఉంటే దాన్ని పూర్ణోపమా అలంకారం అంటారని, దీంట్లో ఏదైనా ఒకటి లోపిస్తే దాన్ని లుప్తోపమా అలంకారము అనేటువంటి పేరుతో మనం పిలుస్తాం. అసలు ఉపమేయం అంటే ఏంటి, ఉపమానం అంటే ఏంటి అనేటువంటిది మనం చూద్దాం. మరి ఉపమేయము అంటే ఏ వస్తువునైతే వర్ణిస్తున్నామో, ఇప్పుడు మనం ముఖాన్ని వర్ణిస్తున్నామండి, లేకపోతే ఒక వస్తువుని వర్ణిస్తున్నాం, ఏ వస్తువునైతే వర్ణిస్తున్నామో దాన్ని ఉపమేయము అంటారు. ఉపమానం అంటే ఏ వస్తువుతో పోలుస్తున్నామో దాన్ని ఉపమానము అంటాం. అంటే ఇప్పుడు ముఖాన్ని వర్ణిస్తూ ఉన్నాం, ముఖం చంద్రబింబం వలె అందంగా ఉన్నది అన్నాం అనుకోండి. ముఖాన్ని వర్ణిస్తున్నాం కాబట్టి ముఖం ఉపమేయం అవుతుంది. ముఖాన్ని చంద్రబింబంతో పోలుస్తున్నాం కాబట్టి చంద్రబింబం ఉపమానం అవుతుంది. ఈ రెండింటి మధ్య ఉపమేయం ఉపమానానికి మధ్య సంబంధాన్ని తెలియజేసేటువంటి దాన్ని ఏమంటారు అంటే ఉపమావాచకం అనేటువంటి పేరుతో మనం పిలుస్తాం. ఈ రెండిట్లో ఉండేటువంటి ఉపమేయం ఉపమానంలో ఉండేటువంటి సమాన గుణాన్ని ఏమంటారు అంటే సమాన ధర్మము అంటారు. కాబట్టి అలంకారంలో ఈ 4 అంగాలు ఉంటాయి. ఈ ఉదాహరణలు మనం చూద్దాం. మనం చిన్నప్పటి నుంచి మనం చూస్తూనే ఉన్నాం, ఆమె ముఖము చంద్రబింబం వల్లే ప్రకాశించుతున్నది అని చెప్తూ ఉన్నాం. ముఖం ఉపమేయమని, చంద్రబింబం ఉపమానమని, వలె అనేటువంటిది ఉపమావాచకమని, ప్రకాశించటం అనేటువంటిది లేదా అందంగా ఉండటం అనేది సమాన ధర్మం అని. కాబట్టి ముఖాన్ని చంద్రబింబంతో పోల్చాం కాబట్టి ఇక్కడ ఉపమాలంకారం. చేనేత పని వాళ్ళు పని లేక తిండి లేక ఎలుకల్లా మాడిపోతారు అన్నప్పుడు అంటే పని వాళ్ళని ఎలుకలతో పోల్చడం జరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ ఇది ఉపమాలంకారం అని చెప్పాలి. అయితే అలంకారాలు ఉన్నాయి. మా అమ్మే నడుస్తున్న వంటగదిలా ఉంటుంది అని చెప్పి అంటారు. అన్నప్పుడు అమ్మని నడుస్తున్నటువంటి వంటగదిలాగా అభివర్ణించడం జరిగింది. వంటిల్లు తెరచిన తినుబండారాల దుకాణంలా నోరూరిస్తూ ఉంది అని చెప్పి వంటిల్లుని తెరచినటువంటి తినుబండారాల దుకాణంలాగా పోల్చడంతో అక్కడ ఉపమాలంకారం కనిపిస్తూ ఉంది. గిన్నెలు డబ్బాలు బస్తాలతో రకరకాల శవాలు నిండిన శ్మశానంలా మా వంటిల్లు శ్మశానంతో పోల్చడం జరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ ఇది ఉపమాలంకారం. మా అమ్మ ఒక ప్రేతంలా తెరుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ అన్నప్పుడు అమ్మను ప్రేతంలా పోల్చడం జరిగింది కాబట్టి అది ఉపమాలంకారం. అమ్మని నడుస్తున్న వంటగదిలా పోల్చడంతో ఉపమాలంకారం కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు మనం జనరల్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు, ఇప్పుడు శ్రీమంత్ చొక్కా తెల్లని మల్లెపువ్వు వలె ఉంది, చొక్కాని తెల్లని మల్లెపువ్వులాగా మనం పోల్చాం. ఆమె ఒక తరంలా నడిచి వెళ్తోంది అన్నప్పుడు అక్కడ పోలిక ప్రధానం, సాదృశ్యం అనేటువంటిది ప్రధానం. ఉపమేయానికి ఉపమానానికి చక్కటి పోలిక వర్ణించబడితే దాన్ని ఉపమాలంకారం అని చెప్పాలి. ఇంకా చూడండి, ఒక్కొక్కసారి ఆమె మండుతున్న పొయ్యిలా కూడా ఉంటుంది అన్నప్పుడు ఆమె మండుతున్న పొయ్యిలా అని చెప్పి ఆమెని పొయ్యిలా పోల్చడం జరిగింది. అప్పుడు బందీ అయిన పులిలా ఆమె వంటగదిలో అశాంతిగా తిరుగుతుంది అని బందీ అయిన పులితో పోల్చడం జరిగింది. నా వంటిల్లు ఒక యంత్రశాలలా ఉంది అంటే వంటిల్లును యంత్రశాలతో పోల్చడం జరిగింది. ఈ వంటిల్లు ఒక కషాయి దుకాణంలా ఉంది అని అన్నప్పుడు పోల్చడం ప్రధానంగా మన నిత్య జీవితంలో కూడా ఎన్నో ఉపమాలంకారాలను మనం పోలుస్తూ ఇది అలా ఉంది ఇది ఇలా ఉంది అని చెప్పి మనం పోలుస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి రాముడు భీముడి వలె బలవంతుడు అని చెప్పన్నాం అనుకోండి, అంటే భీముడి వలె అంటే భీముడు బలవంతుడు, రాముడు కూడా అలానే ఉన్నాడు అని చెప్పి పోల్చడం అనేటువంటిది జరిగిందనమాట. కాబట్టి పోలిక ప్రధానమైతే అది ఉపమాలంకారం అని చెప్పి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కాబట్టి విద్యార్థులారా, ఉపమేయానికి సాదృశ్యం అంటే పోలిక చెప్పబడినట్లయితే అది ఉపమాలంకారం అని, ఉపమాలంకారంలో 4 అంగాలు ఉంటాయని, ఏదైనా వర్ణించే వస్తువుని ఉపమేయం అంటారని, దేంతో అయితే పోలుస్తున్నామో దాన్ని ఉపమానం అంటారని, ఈ రెండింటి మధ్య సంబంధాన్ని తెలియజేసేది ఉపమావాచకమని, ఆ రెండింటిలో ఉండేటువంటి సమాన గుణాన్ని సమాన ధర్మం అంటారు అని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక రూపకాలంకారం విషయానికి వద్దాం. రూపకము అంటే ఆరోపణ. ఆరోపణ అంటే
ఉపమేయం మీద ఉపమాన ధర్మాన్ని ఆరోపించటం. ఉపమేయం మీద ఉపమాన ధర్మాన్ని ఆరోపిస్తే అది రూపకాలంకారం అని చెప్పి అంటాం. అంటే ఇక్కడ ఇందాక ఉపమాలంకారానికి రూపకాలంకారానికి తేడా ఏంటి అంటే ఉపమాలంకారంలో పోలిక ప్రధానంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ అభేదము అంటే అభేదం కానీ తాదృప్యం కానీ చెప్పబడాలి. ఉపమాన ఉపమేయాలకి అభేదం కానీ తాదృప్యం కానీ చెప్పబడితే దాన్ని రూపకాలంకారము అని చెప్పంటాం. అభేదం అంటే ఏంటి? భేదం లేకపోవడం, రెండూ ఒకటే అనేటువంటిది ఉదాహరణ. మనం జనరల్గా అంటాం మా కుటుంబానికి మా నాన్నే హిమగిరి శిఖరం అన్నాం అనుకోండి, తండ్రే హిమగిరి శిఖరం అన్నాం అనుకోండి. తండ్రికి హిమగిరి శిఖరానికి రెండిటికి తేడా లేదు, అభేదం అని మనం జనరల్గా మాట్లాడుతూ ఉంటాం. సంసార సాగరం, సంసారం అనేది సాగరం, సంసారానికి సముద్రానికి ఎటువంటి తేడా లేదు. అజ్ఞాన అంధకారం, అజ్ఞానం అనేది అంధకారం, అంటే అజ్ఞానానికి చీకటికి ఎటువంటి తేడా లేదు, రెండు అభేదం అనేటువంటి కోణంలో. కాబట్టి ఇక్కడ ఉపమేయానికి ఉపమానానికి అభేదం చెప్పబడితే దాన్ని రూపకాలంకారం అంటారు. మూడవ కన్ను లేని శంభుడే ఇతడు అన్నామనుకోండి, అంటే ఈ వ్యక్తి శంభుడు అంటే శివుడు, ఇద్దరు ఒకరే. మూడవ కన్ను ఒకటే లేదు కానీ ఇద్దరు కూడా శివుడితో సమానం, అంటే శివుడికి అక్కడ ఆ రాజుకి ఇద్దరికి అభేదం చెప్పబడింది. ఇప్పుడు ఆమె నా పాలిట బాల విజ్ఞాన సర్వస్వం, అంటే ఆమెకి ఎన్సైక్లోపీడియా బాల విజ్ఞాన సర్వస్వానికి రెండిటికి తేడా లేదు. కాబట్టి ఆమె నా పాలిట బాల విజ్ఞాన సర్వస్వం అంటే రెండిటికి అభేదం చెప్పాడు. ఆయనకు శాంతి మంత్రం ఆమె పాట. మరి శాంతి మంత్రం అంటే కొంతమంది హ్యాపీగా పాట పాడుతూ ఉంటే శాంతి మంత్రం లాగా ఉంటుంది. ఆమె పాటకి శాంతి మంత్రానికి రెండిటికి కూడా తేడా లేదు, అభేదం ప్రధానమైతే దాన్ని రూపకాలంకారం అంటారు. లతాలనలు రాజుపై కుసుమాక్షతలు చల్లిరి, అంటే లత అనేది స్త్రీలు రాజుపై కుసుమాలు అనేటువంటి అక్షతలను చల్లారు. నందితిమ్మన పారిజాతాపహరణంలో ఇది ఉదాహరణ. లత అనేటువంటి స్త్రీలు రాజుపై కుసుమాము అనేటువంటి అక్షతలు చల్లారు అన్నప్పుడు ఇక్కడ లత అనేది స్త్రీలు అనే అభేదం చెప్పబడింది, కుసుమాలు అనేది అక్షతలు అనే అభేదం చెప్పబడటం వల్ల దీన్ని రూపకాలంకారం అంటారు. ప్రభుత్వానికి బట్టల మిల్లు యజమానుల దయావర్షం కావాలి, ప్రభుత్వ దయ అనేది వర్షం, రూపకాలంకారం. మా వంటిల్లొక అద్భుత మాయాబజారు, వంటిల్లుకి మాయాబజార్కి రెండింటికి తేడా లేదు, అభేదం చెప్పబడింది కాబట్టి రూపకాలంకారం. కాబట్టి పోలిక ప్రధానమైతే ఉపమాలంకారమని, అభేదం ప్రధానమైతే రూపకాలంకారమని తెలుసుకున్నాం. ఉత్ప్రేక్షాలంకారాన్ని చూద్దాం. ఉత్ప్రేక్షాలంకారం అంటే సమాన ధర్మాన్ని బట్టి ఉపమేయాన్ని ఉపమానంగా ఊహించినట్లయితే ఇది ఉత్ప్రేక్షాలంకారం. సంభావన స్యాదుత్ప్రేక్ష వస్తుహేతు ఫలాత్మన అని చెప్పి మనకి చంద్రాలోకం చెప్తూ ఉంది. అంటే సంభావన అంటే ఊహ, ఊహ అంటే సమాన ధర్మాన్ని బట్టి ఉపమేయాన్ని ఉపమానంగా ఊహించినట్లయితే అది ఉత్ప్రేక్షాలంకారం అని చెప్పి మనం చెప్పాలి. మరి ఊహ అంటే ఎలా అంటే మనం చూద్దాం. ఈ వెన్నెల పాలవెల్లియో అన్నట్లు ఉంది అన్నాం. వెన్నెల ఎలా ఉంది అంటే పాల సముద్రంలాగా ఉంది అని చెప్పి ఊహిస్తూ ఉన్నాం. ఈ వెన్నెల పాలవెల్లియో అన్నట్లు ఉంది అన్నప్పుడు ఊహిస్తున్నాం కాబట్టి, అంటే ఆ తెల్లదనం అన్ని బట్టి సమాన ధర్మాన్ని బట్టి ఉపమేయాన్ని ఉపమానంగా ఊహిస్తే అది ఉత్ప్రేక్షాలంకారం. ఆమె జడ నల్లని త్రాస అన్నట్లు ఉంది అని చెప్పంటే మరి మనం చెప్తాం ద్రౌపది చేతిలోని వెంట్రుకలు నల్లని త్రాసుపామ అన్నట్లు ఉన్నాయి అని కూడా మనం సహజంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. మరి ఆమె జడను చూస్తే ఆ నల్లని కురులు చూస్తే నల్లని త్రాస అన్నట్లుగా ఉంది అని చెప్పి అంటే ఇది ఊహ, ఉత్ప్రేక్ష అన్నమాట. ఒక్కొక్కరికి చూసేటువంటి చూపు కొత్తదై ఉండాలి. మరి తిలక్ గారు అంటారు, నువ్వు చెప్పేది ఏదైనా నీదే ఉండాలి, నీలోంచి రావాలి, చించుకొని రావాలి అని చెప్పి చెప్తాడు. అంటే కవిత్వం అనేది కొత్త అనుభవాల కాంతిపేడికను తెరవాలి. కాబట్టి అంతరాంతర జ్యోతిష్సీమల్ని బహిర్గతం చేసేదే కవిత్వం అంటాడు బాలగంగాధర తిలక్ అమృతం కురిసిన రాత్రిలో. మరి ఒక్కొక్కరికి మనం చూసేటువంటి చూపు కొత్తదిగా ఉండాలి. ఆమె జడను చూస్తే నల్లని త్రాసుపామ అన్నట్లు ఊహ కలిగింది కాబట్టి ఊహ ప్రధానమైతే దాన్ని ఉత్ప్రేక్షాలంకారం అంటాం. సమాన ధర్మాన్ని బట్టి ఉపమేయాన్ని ఉపమానంగా ఊహిస్తే అది ఉత్ప్రేక్షాలంకారం అంటారు. మరి
వామనావతారంలో మీరంతా కూడా మనం చూసాం. రవిబింబం ఉపమింప పాత్రముగు ఛత్రంబై శిరోరత్నమై శ్రవణాలంకృతమై కళాభరణమై సౌవర్ణ కేయూరమై చౌమిత్కంకణమై కటిస్థలి. మరి ఆ పద్యం కానీ మరి ఎలా అంటే మరి వామనుడి యొక్క విశ్వరూపాన్ని ఆ విధంగా చక్కగా బ్రహ్మాండమంతా నిన్నటువంటి స్వరూపంతో ఊహించి చెప్పడం వల్ల అది ఉత్ప్రేక్ష అలంకారంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. స్వభావోక్తి అలంకారం. స్వభావోక్తి అంటే జాతి గుణ క్రియాదుల్ని బట్టి వస్తువు యొక్క స్వభావాన్ని ఉన్నట్లుగా చెప్తే దాన్ని స్వభావోక్తి అలంకారం అని చెప్పంటారు. అంటే వస్తువు యొక్క స్వభావాన్ని ఉన్నట్లుగా చెప్పాలి. అంటే వాచ్యం సహజంగా ఉన్న స్థితిని చెప్పాలి. ఆ వనంలో లేళ్లు పరిగెత్తుతున్నాయి, చెంగున గెంతుతున్నాయి అని చెప్పన్నాం అనుకోండి. లేళ్ల స్వభావం ఏంటి? వనంలో అవి చెంగుమని ఎగురుతూ ఉంటాయి. ఉన్న స్థితిని ఉన్నట్లుగా చెప్తున్నాం కాబట్టి వాటిని ఏమంటారు అంటే స్వభావోక్తి అలంకారం అని చెప్తాం. తర్వాత అతిశయోక్తి అలంకారం. అతిశయోక్తి అంటే ఏంటి అంటే ఉన్న స్థితిని అతిశయించి చెప్పటం. గోరంతల్ని కొండంతలు చేసి చెప్పినట్లయితే దాన్ని అతిశయోక్తి అలంకారం అని చెప్పంటాం. మనం జనరల్గా చెప్తూ ఉంటాం, మా ఊరిలో మెడలు ఆకాశాన్ని అంటుతున్నాయి. మరి వాస్తవానికి ఆకాశాన్ని అంటుతాయా? అందవు. అంటే అంతంత పెద్ద పెద్ద మెడలు ఉన్నాయి అనేటువంటి స్వభావాన్ని, అదే ఆలోచనని అతిశయించి చెప్పడం వల్ల దానికి అతిశయోక్తి అలంకారం అని పేరు. మరి బంగారం ధరలు ఆకాశాన్ని తాగుతున్నాయి, పత్తి ధరలు ఆకాశాన్ని అంటున్నాయంటే మనం కొనలేనటువంటి స్థితిని అతిశయించి చెప్పడం అనమాట. ఆకాశాన్ని తాగుతున్నాయంటే నిజంగా ఆకాశాన్ని తాగుతాయా అంటే అంత గరిష్టంగా ఉన్నాయి అనేటువంటి ఆ భావాన్ని అతిశయించి చెప్పడమే అతిశయోక్తి అలంకారం అని గోరంతలని కొండంతలు చేసి చెప్పడంలో ఉండేటువంటి విశేషం అది. మరి నన్నయ్య మహాభారతంలో నారాయణ భట్టు సహకరిస్తాడు. నారాయణ భట్టుని గురించి చెప్పేటప్పుడు పాయక పాకశాసనకి భారత ఘోర రణంబునందు నారాయణునట్లు అనే పద్యంలో చెప్తాడు. మరి కురుక్షేత్ర మహాసంగ్రామంలో అర్జునుడికి శ్రీకృష్ణుడు ఏ విధంగా వెనంటి సహాయం చేశాడో ఈ భారత రచనా సంగ్రామంలో సాక్షాత్తు నన్నయ్య అనేటువంటి నాకు నారాయణ భట్టు లాగానే సహాయం చేశాడు అంటే ఘోరంత సహాయాన్ని కూడా కొండంతలుగా అతిశయించి చెప్పినటువంటి ఆ ఆలోచన. అంటే ఉన్న స్థితిని అతిశయించి చెప్పడమే అతిశయోక్తి అలంకారం అని చెప్పాలి. తర్వాత శ్లేష అలంకారం. నానార్థ సంశ్రయ శ్లేష అని చెప్పంటారు. ఒక పదము అనేక అర్థాలకు ఆశ్రయమైతే దాన్ని శ్లేషాలంకారము అని చెప్పంటాం. మరి మనకి వశ్చరిత్ర వాటన్నిటిలో అది శ్లేష ప్రబంధంగానే మనం చెప్తూ ఉంటాం. ఇప్పుడు రాజు కువలయానందకరుడు అని చెప్పన్నామండి. ఇక్కడ రాజు అంటే ప్రభువు అనే ఒక అర్థం ఉంది, చంద్రుడు అనే అర్థం ఉంది. అలానే కువలయము అంటే భూమి, కలువ పువ్వు అనే అర్థం ఉంది. ప్రభువు అనే అర్థం తీసుకుంటే భూమికి ఆనందాన్ని కలిగించేవాడని, అదే చంద్రుడు అనే అర్థం తీసుకుంటే కలువ పూలకు ఆనందాన్ని కలిగించేవాడు అనే అర్థాన్ని మనం చెప్పుకుంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ ఒకే పదం నానార్థ సంశ్రయ అనేక అర్థాలను ఆశ్రయించినట్లయితే దాన్ని శ్లేషాలంకారము అంటాం. ఇప్పుడు మామిడాకులు తీసుకురండి అన్నాం అనుకోండి. మామిడాకులు తీసుకుని రండి అంటే బాగానే ఉంది. దాన్ని విడదీస్తే మా విడాకులు తీసుకురండి అన్నప్పుడు అక్కడ వేరే అర్థానికి ఆశ్రయం అవుతుంది. ఆమె లత పక్కన కూర్చున్నది అన్నప్పుడు ఆమె లత పక్కన కూర్చోవడం ఒక అర్థం, తీగ పక్కన కూర్చోవడం అనేటువంటిది ఒక అర్థం. ఇలా మనకి ఎన్నో అర్థాలు మనకు వస్తూ ఉంటాయి. ఆ వాన కోయిలను పూర్తిగా తడిపింది అని ఒక అర్థం, ఆ వాన కోయిలను పూర్తిగా తడిపింది అని ఒక అర్థం. కాబట్టి పదాల విరుపు వల్ల కూడా శ్లేషార్థం అనేటువంటిది స్ఫురిస్తుంది. అర్ధాంతర న్యాసాలంకారం. సమర్థించడం ప్రధానమైనటువంటిది. సామాన్యాంశాన్ని విశేషం చేత గాని విశేషాంశాన్ని సామాన్యం చేత గాని సమర్థించినట్లయితే దాన్ని అర్ధాంతర న్యాసాలంకారం అంటాం. కాబట్టి సమర్థించడం ప్రధానమైనటువంటి విషయం. అది సామాన్యాంశాన్ని విశేషం చేత గాని విశేషాంశాన్ని సామాన్యం చేత గాని సమర్థించాలి. ఇప్పుడు హనుమంతుడు సముద్రాన్ని దాటాడు. మరి మనం చిన్న చెరువును కూడా దాటాలంటే చాలా కష్టం. మరి ఒక అడుగులో సముద్రాన్నే దాటాడు హనుమంతుడు, అది చాలా గొప్ప విశేషం. మరి మహాత్ములకు సాధ్యం కానిది లేదు కదా అంటే సామాన్యం చేత సమర్థించాం. గాంధీ మహాత్ముడు స్వాతంత్రాన్ని సంపాదించి పెట్టాడు, అది విశేషం. మహాత్ములకు సాధ్యం కానిది లేదు కదా అంటే అది సామాన్యాంశం. విశేషాంశాన్ని సామాన్యం చేత సమర్థించడం జరిగింది కాబట్టి దీన్ని మనం అర్ధాంతర న్యాసాలంకారము అని అంటాం. అలానే ఇక్కడ మరి సామాన్యాంశాన్ని విశేషం చేత సమర్థించడం ఎలా అంటే
మరి అల్పులు గొప్ప వాళ్ళతో స్నేహం చేయటం వల్ల గొప్ప వాళ్ళ లక్షణం రావటం అనేది సామాన్యం. దారం పువ్వులతో కలిసి ఉండటం వల్ల అతిశయించడం గొప్ప వాళ్ళ లక్షణాలు రావటం అనేటువంటిది పువ్వులు ఏ విధంగా ఆదరించబడుతున్నాయో దారం కూడా ఆ విధంగా ఆదరించబడుతుంది. కాబట్టి సమర్థించడం ప్రధానమైతే దాన్ని అర్ధాంతర న్యాసాలంకారం అంటాం. చివరిది దృష్టాంత అలంకారం. మరి వాక్యంలో బింబ ప్రతిబింబ భావం చెప్పబడితే దాన్ని దృష్టాంతాలంకారం అంటాం. అంటే బింబం అంటే మనం, ప్రతిబింబం అంటే ఎదురుగా ఉండేది, రెండూ ఒకటే. అది ఎలాగో ఇది ఇలాగా అని చెప్పబడేది దృష్టాంతాలంకారం. భాస్కర శతకంలో ప్రతి పద్యంలో ఉన్నటువంటి అలంకారం దృష్టాంత అలంకారం. ఓ రాజా నీవే కీర్తిమంతుడవు, చంద్రుడే కాంతిమంతుడు అంటే కీర్తిలో నీవు ఎటువంటి వాడివో, కాంతిలో చంద్రుడు ఎటువంటి వాడో మరి కీర్తిలో నువ్వు అటువంటి వాడివి అని, అది ఎలాగో ఇది ఇలాగా అని చెప్పబడే అలంకారం ఏది అంటే దృష్టాంత అలంకారం అని చెప్పవచ్చు. మరి మీ అందరికీ తెలుసు. కాబట్టి పోలిక ప్రధానమైతే ఉపమాలంకారం, అభేదం ప్రధానమైతే రూపకం, ఊహిస్తే ఉత్ప్రేక్ష, ఉన్న స్థితిని ఉన్నట్లు చెప్తే స్వభావోక్తి, అతిశయించి చెప్తే అతిశయోక్తి, సమర్థిస్తే అర్ధాంతర న్యాసాలంకారం, బింబ ప్రతిబింబ భావం చెప్పబడితే దృష్టాంత అలంకారం అని మీరు గ్రహించాలి. అందరికీ నమస్కారం. ఛందస్సు గురించి చూద్దాం. పద్య లక్షణాలని గురించి వివరించే శాస్త్రాన్ని ఛందస్సు శాస్త్రము అని చెప్పంటాం. ఛందస్సులో మనకి వృత్తపద్యాలు, జాతులు, ఉపజాతులు అనేవి కొన్ని సిలబస్లో ఉన్నాయి. ఛందస్సులో మనం ప్రధానంగా ముందు తెలుసుకోవాల్సింది గణాలను గురించి తెలుసుకోవాలి. మరి గణం అంటే మనం సమూహము అంటాం. ఇక్కడ అక్షరాల సముదాయాన్ని మనం గణం అంటాం. మరి ఇక్కడ మనం నేర్చుకునేటువంటి వాటిల్లో గణాలకు సంబంధించి ఫస్ట్ ఏకాక్షర గణాలు 2 ఉంటాయి, ద్వ్యక్షర గణాలు 4 ఉంటాయి, 3 అక్షరాల గణాలు అనేటువంటివి 8. చిన్న తరగతుల్లో మీరు 8వ తరగతి నుంచి చదువుకుంటూ ఉన్నారు. యమాతారాజ బాణసలగం వస్తేనేమో అలానే మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి. లేకపోతే ఇది చాలా సులభమైనటువంటి పద్ధతి. మగనం అంటే 3 గురువులుంటాయి. బాజాస అంటే ఆది గురువు, మధ్య గురువు, అంత్య గురువు. మిగతావన్నీ కూడా లఘువులే ఉంటాయి. ఆది, మధ్య, అంత్య గురువులు భజస అని. నా అంటే 3 లఘువులని. యా, రా, త ఆది లఘువు, మధ్య లఘువు, అంత్య లఘువు. మిగతావన్నీ కూడా గురువులే ఉంటాయని ఈజీగా మనం ఆది, మధ్య, అంత్య గురువులు అంటే భజస అని, ఆది, మధ్య, అంత్య లఘువులు అంటే ఎరత అని, మా అంటేనేమో 3 గురువులు, నా అంటేనేమో 3 లఘువులు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గమనించాలి. గణాలు మనకి 3 రకాలు. సూర్యగణాలు, ఇంద్రగణాలు, చంద్రగణాలు. మనకి సూర్య, ఇంద్రగణాల గురించే తెలుసుకోవాలి. సూర్యగణాలు అంటే మీరు చిన్న తరగతిలో
నగనం హగనం అనేవి రెండే 2 సూర్యగణాలని, ఇంద్రగణాలు అంటే 6 అని, నల నగ సల బా రా త అనేటువంటివి 6 ఇంద్రగణాలు 6 అని చెప్పి మనం చెప్తాం. చంద్రగణాలు 14 ఉన్నాయి, వాటిని గురించి మనకి ఇక్కడ అవసరం లేదు. లఘు గురువులు ఎలా గుర్తించాలి అనేది మీ అందరికీ తెలిసినటువంటిదే, అయినా ఒకసారి చూద్దాం. ఏకమాత్రా కాలంలో ఉచ్చరింపబడేదాన్ని లఘువు అంటారని, అంటే లఘువుని గుర్తుతో సూచిస్తాం. ఏకమాత్ర, మాత్ర అంటే ఒక కనురెప్పపాటు కాలం కానీ, ఒక చిటిక వేసినంత సమయం కానీ, 1 సెకండ్లో 4వ భాగాన్ని మాత్ర అంటారు. కాబట్టి లఘువుని ఈ గుర్తుతో సూచిస్తాం. 2 మాత్రల కాలంలో ఉచ్చరింపబడేది గురువు, గురువుని ఈ అక్షరంతో మనం సూచిస్తాం. మరి 3 మాత్రల కాలంలో ఉచ్చరింపబడేదాన్ని ప్లుతము అంటాము. ప్లుతాన్ని 3 గుర్తుతో సూచిస్తాం, కానీ ఇక్కడ మనకి లఘువు గురువుతోనే మనకి ఇక్కడ అవసరం ఉంది. హ్రస్వాక్షరాలన్నీ లఘువులు, దీర్ఘాక్షరాలన్నీ గురువులు. నిండు సున్నతో కూడి ఉన్న అక్షరం ఒకటే అక్షరంగా గమనించాలి, గురువు. విసర్గతో కూడినటువంటి అక్షరం గురువు అని గమనించాలి. ఇదంతా ఒకటే అక్షరం. ఐ ఔలతో కూడి ఉన్నటువంటి అక్షరాలన్నీ కూడా గురువులు అని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఐ ఔలతో కూడి ఉన్న అక్షరాలన్నీ గురువులు. హల్లు పొల్లుతో కూడి ఉన్న అక్షరం అంతా కూడా గురువు. ఇదంతా కూడా ఒకటే అక్షరం అని చెప్పి అనుకోవాలి, కానీ ఇవి 2 అక్షరాలుగా భావిస్తే మళ్ళీ మనం ఇబ్బంది పడేటువంటి అవకాశం ఉంది. అలానే మనకి సంయుక్తాక్షరానికి ముందున్న అక్షరం గురువు అవుతుంది, ఈ అక్షరం లఘువు అవుతుంది. మళ్ళా ఇక్కడ 0 ఉన్నట్లయితే దీర్ఘం ఉన్నా మళ్ళా ఇది గురువు అవుతుంది. అలానే ద్విత్వాక్షరానికి ఒక హల్లు అదే హల్లుతో కూడి ఉంటే ద్విత్వాక్షరం అంటాం. ద్విత్వాక్షరానికి ముందున్న అక్షరం గురువు అవుతుంది, ఈ అక్షరం మాత్రం లఘువే అవుతుంది. ఇవి గురు లఘువుల గురించి మీకు అవగాహన కలిగి ఉంటే సులభంగా మనం వృత్త పద్యాలు, జాతి పద్యాలు, ఉపజాతి పద్యాలు అనేటువంటివి మనకి 3 మన సిలబస్ లో ఉన్నాయి, వాటిని గురించి చూడాలి. మనం వృత్త పద్యాల గురించి మనం ఫస్ట్ తెలుసుకుంటే, చిన్న తరగతుల్లో మనకి 8వ తరగతి నుంచి వృత్త పద్యాలు అంటే చాలా సులభంగా మనం నేర్చుకుంటాం. మనకి ఎప్పుడు ఉత్పలమాల, చెంపకమాల, శార్దూలం, మత్తేవం అనేటువంటివే ఉంటాయి. ఇక్కడ ఉత్పలమాల, చెంపకమాల, శార్దూలం, మత్తేపం. మరి వీటిల్లో అక్షరాల సంఖ్య ఉత్పలమాలకైతే 20, చెంపకమాలకైతే 21, శార్దూలానికి 19, మత్తేపానికి 20. గణాల విషయానికి వస్తే ఉత్పలమాలలో భరణ భవరవ అనే గణాలుంటాయని, చెంపకమాల అయితే నజ భజ జజర అనే గణాలుంటాయని, శార్దూలం అంటే మస జస తాత గ అనే గణాలుంటాయని, మత్తేబానికైతే సబరణమయవ అనే గణాలుంటాయని. దీంట్లో పద్యపాదంలో మొదటి అక్షరాన్నేమో యతి అంటారు, 2వ అక్షరాన్నేమో ప్రాస అంటారు. 10వ అక్షరానికి యతి చెల్లుతుంది. చంపకమాలలో 11, శార్దూలంలో 13, మత్తేబానికైతే 14వ అక్షరం యతిస్థానం అనేటువంటిది ఉంటుందని. అన్నిటికీ కూడా ప్రాస నియమం ఉంటుంది. మరి ప్రాస అంటే 4 పాదాలలో ప్రతి 2వ అక్షరం సేమ్ ఒకటే అక్షరం ఉన్నట్లయితే ప్రాస నియమం ఉన్నట్టు ఈ 4టికి కూడా ప్రాస నియమం ఉంటుంది అనేటువంటి లక్షణాలను మనం గ్రహించాలి. ఇది చిన్న తరగతి నుంచి మనం నేర్చుకుంటూనే ఉన్నాం. కాబట్టి మనం సులభంగా ఘన విభజన అనేటువంటిది ప్రతి 3 అక్షరాలకి కూడా ఘన విభజన చేసుకొని ఇందాక చెప్పినటువంటి లఘు గురువుల ప్రకారం చేసుకుంటూ పోతే మరి బాతో ప్రారంభమైనటువంటి భరణబభరవా వస్తే ఉత్పలమాల అని, నజభజ జజరా వస్తేనేమో చెంపకమాల అని, మస చేసే తతగా వస్తే శార్దూలం అని, సబరణమయవులు వస్తేనేమో మత్తేవం అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గమనించాలి. ఇది సులభం కాబట్టి దీనికంటే కందము, ఆటవెలది, తేటగీతి మనకి సిలబస్ లో ఉన్నాయి. అవి కొంచెం కష్టంగా భావిస్తారు కాబట్టి అది ఈజీగా ఎలా నేర్చుకోవాలి అనేటువంటిది మనం చూద్దాం. వృత్త పద్యాలలో మనకి 4 సిలబస్ లో ఉన్నాయి. ఇక జాతి పద్యానికి సంబంధించి కందం చాలా ప్రధానమైనది. మరి కందం ఎందుకు అంత కష్టం అంటే,
కందం రాసిన వాడే కవి అంటారు. కంద పద్యానికి లక్షణాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. క్లిష్టం అని చెప్పి అనుకుంటాం కానీ ఇది చాలా సులభమైనటువంటిది. కాకపోతే లక్షణాలు అనేటువంటివి మనకి మైండ్కు పట్టాలి. ఉదాహరణకి చూద్దాం. తిక్కనకు ఇష్టమైనటువంటి పద్యం కందం. చిన్న పద్యమైన గంధంలాగా అందమైన పద్యం ఏది అంటే కందమే. చిన్నప్పుడు శ్రీనాథుడు రాసినటువంటి చాటు పద్యంగా ఈ పద్యాన్ని మనం అంతా చదువుకున్నాం. చూడండి, కంద పద్యంలో 4 పాదాలు ఉంటాయి. 1, 2, 3, 4 పాదాలు ఉంటాయి. మొదటి 2 పాదాలని పూర్వార్ధము పూర్వ భాగమని, తర్వాత రెండింటిని ఇంకొక భాగంగా, మొదటి 2 పాదాలు ఇది ఒక భాగం, ఇది ఒక భాగం, మొత్తం 2 భాగాలు ఉంటాయి. మొదటి పాదంలోనేమో 3 గణాలు, రెండవ పాదంలో 5 గణాలు, మరలా 3, 5, ప్రతి భాగానికి 8 గణాలు చొప్పున కంద పద్యంలో మొత్తం 16 గణాలు ఉంటాయి. ఈ కంద పద్యంలో కేవలం నల, గగ, బ, జ, స. నల అంటే 4 లఘువులు, గగ అంటే 2 గురువులు, బ, జ, స. కాబట్టి లఘువు అంటే 1 మాత్ర అని చెప్పాం. 4 లఘువులు కాబట్టి 4 మాత్రలు. 2 రెళ్ళు అంటే 2 గురువులు అంటే 4. అన్నిటిలో కూడా 4 మాత్రలే ఉంటాయి కాబట్టి వీటన్నిటినీ చతుర్మాత్రా గణాలు అని చెప్పి మనం చెప్పుకోవాలి. కాబట్టి దీంట్లో బేసి గణం అనేటువంటిది జా ఉండదు. 6వ గణం నలా కానీ జగనం కానీ అయి ఉండాలి. 2, 4 పాదాల్లో చివరి అక్షరం గురువై ఉంటుంది. కేవలం 2, 4 పాదాల్లో మాత్రమే 1, 4 గణాల మొదటి అక్షరానికి ఎతి చెల్లుతుంది, ప్రాస నియమం ఉంటుంది అనేటువంటిది చూడాలి. మరి ఇది ఎలా గుర్తుపెట్టాలి? ఇంతకుముందు 3 గణాలని 3 అక్షరాలకి ఒక గణంగా విభజించుకునే వాళ్ళం. ఇక్కడ అవకాశం లేదు. ఫస్ట్ గణ విభజన చేద్దాం. ఇలా ఘన విభజన చేసుకున్న తర్వాత 4 మాత్రలు రావాలి. 1, 2, 3, 4 4 మాత్రలు వస్తే అది ఒక గణం నల అని. 2, 1, 1 గురువు అంటే 2 కాబట్టి 1, 2, 1, 1 అంటే ఇది 1 నల, స 1, 2, 1 ఇది జ 1, 1, 2 స గగ. అన్ని నల, గగ, భజస వచ్చాయి. ఇక్కడ 3 గణాలు వచ్చాయి, ఇక్కడ 5 వచ్చాయి. 1, 3, 5, 7 గణాల్లో బేసి గణం జా లేదు. 6వ గణం నలా గాని జగనం కాని అయి ఉండాలి. 2, 4 పాదాల్లో చివరి అక్షరం గురువై ఉండాలి. 1, 4 గణాల మొదటి అక్షరానికి అంటే 2, 4 పాదాల్లో మాత్రమే అయ్యాయి కాబట్టి ఇక్కడ 1, 3 పాదాల్లో ఎతి చెల్లదు. కేవలం 2, 4 పాదాల్లో మాత్రమే ఎతి చెల్లుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ 2వ పాదంలో 1, 4 గణాల మొదటి అక్షరానికి ఎతి చెల్లింది, ప్రాస నియమం ఉంది. కాబట్టి కంద పద్యం రాసిన వాడే కవి అంటారు. కాబట్టి చతుర్మాత్రా గణాలు కలిగినటువంటి ఏకైక పద్యం కంద పద్యం అనేటువంటి విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సేమ్ ఇదే విధంగా ఉపజాతి పద్యాలు మనకి ఆడవెలది, తేటగీతి సిలబస్ లో ఉన్నాయి. ఆటవెలది వేమనకి ఇష్టమైనటువంటి పద్యం ఆటవెలది. మరి మేడిపండు చూడ మేలిపై ఉండును అనేటువంటి పద్యాన్ని మనం చూసాం. ఇనగనత్రయంబు ఇంద్రద్వయంబు హంస పంచకంబు అంటే 3 సూర్యగణాలు, 2 ఇంద్రగణాలు 1, 3 పాదాల్లో ఉండి 2, 4 పాదాల్లో 5 సూర్యగణాలుంటే ఆడవెలది అని. 4 పాదాల్లో 1 సూర్యగణం, 2 ఇంద్రగణాలు, మరలా 2 సూర్యగణాలుంటే తేటగీతి అని. కాబట్టి ఫస్ట్ మీరు ఇలా చేసేటప్పుడు సూర్య ఇంద్రగణాలను పక్కగా రాసుకొని గణాలను నేర్చుకొని గణ విభజన లఘు గురువుల యొక్క నిర్ణయం చేసుకొని లక్షణబద్ధంగా స్పష్టంగా గురులఘు నిర్ణయం చేయగలిగితే లక్షణాలను బట్టి ఛందస్సును మీరు ఈజీగా కూడా అవగాహన చేసుకోగలరు. కాబట్టి విద్యార్థులారా, ఈ ఛందస్సు అలంకారాలు చాలా స్కోరింగ్ కాబట్టి మీరు చక్కగా, అంటే ఇది ఒక శాస్త్రం కాబట్టి సైన్స్ లాగా భావించి మీరు గురులఘు నిర్ణయం చేయగలిగి లక్షణాలను బాగా నేర్చుకున్నట్లయితే ఛందస్సులో మీరు మంచి స్కోరింగ్ చేయగలుగుతారని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాను.
of research laboratories, it is a widely used technique. In the centrifugation technique, what we'll do is, first of all, to understand the complete principle of centrifugation, so what you have to do is, you have to understand the sedimentation principle. So usually how the molecules get sedimented, so that you have to understand. If you take a suspension of particles in a medium and you keep them on the table, what happens? So particles of different sizes are present in a tube, and you keep the tube on the table. So what happens? The larger particles will get sedimented first, then the smaller particles, and then very small particles. So coming to smaller particles, that is the particles which are called macromolecules, usually they won't get settled. Why? Because they are under a movement called Brownian movement. So as you know that larger particle macromolecules are under the size of colloidal particles, that is they are in the size of 10 power minus 5 to 10 power minus 7 meters. In this small size, usually they won't get precipitated because they are under a movement called Brownian movement, that is zigzag movement. To isolate these molecules, to sediment these particles, so normal force, that is gravitational force, usually whenever you take different sizes of particles, what happens? They will settle down due to gravitational force, that is mg. Now coming to these macromolecules, they won't get settled because they are under a movement called Brownian movement, as they are of colloidal characteristics. To make such type of macromolecules to settle down, what you have to do, you have to apply some other force. In addition to gravitational force, you have to apply other force. That force is centrifugal force. Here we are using centrifugal force to sediment macromolecules. So usually macromolecules means proteins. If you take say for example, if you take milk solution and keep on in a beaker, so left it on the table, what happens? Does the casein gets precipitated? No. Same example, if you take serum in a beaker or test tube and keep on the table, does it get the proteins in the serum like albumins, globulins, will they get settled down? No. Why? Because they are colloidal particles and they are in a movement called Brownian movement, and so to settle these we have to impart some other force, that is the gravitational force. In addition to gravitational force, we have to impart some other force called centrifugal force, right? So coming to so how to impart this centrifugal force. So what you have to do is, you have to take the suspension in a test tube, and the test tube is revolved around a common axis with some revolutions per minute. Then what happens? There is a force generated from the center of axis to far away from the center of axis. So that causes the particles to get sedimented in the bottom of the test tube. So that force is called as centrifugal force. So whenever you have taken the solution in a test tube, that is usually in centrifuges we use the centrifuge tube, and you have to by keeping in a rotor, you have to revolve it. So when you revolve with certain revolutions per minute, what happens? These particles will go far away from the center of the axis and get settled in the bottom of the test tube. In that way we can separate the macromolecules, and not only macromolecules, different types of cells, subcellular organelles can be separated. So when you have taken in the suspension, here the particles, that you have some particles in the top and you have some particles in the middle and you have some particles in the bottom. So each particle, that is where it is located, it is subjected to different types of centrifugal force, because the distance from the axis differs for each particle, right? Then so
what is the principle? So to understand the complete principle, first of all you have to know the rate of sedimentation of particles depends on centrifugal field. So the centrifugal force that you are applying F is equal to m omega square r. So m is the mass of the particle and omega is the angular velocity. So if you want to settle the particles with F centrifugal force, so how to calculate the centrifugal force? F is equal to m omega square r. So m is the mass of the particle, omega is the angular velocity of the particle, and r is the distance from the center of the axis. So omega can be also written as 2 pi r. So what is r here? It is revolutions per minute. So F can be written as F is equal to m 2 pi square. 2 pi square means whole square, that is 4 pi square revolutions per minute whole square by you convert the minutes into seconds, you can you have to divide it by 60. So you are getting F is equal to 4 pi square revolutions per minute square by 3600. This much of force is generated that is called centrifugal force usually. So the rate of next, if you not only this force, and you have whenever the particles gets settled down, so the particles will be usually when it sediments in a medium, it gives some, it displaces some amount of liquid. So there is an upthrust by the particle. So the upthrust by the particle you have to consider that also, because of the buoyancy of the particle, buoyant density of the particle, there is a upthrust. So according to Archimedes principle, whenever the particle settles, it will displace some amount of liquid. So you have to consider that also. So whatever net centrifugal force you are getting is, so that is nothing but F is equal to 4 pi square revolutions per minute whole square divided by 3600. So this is the complete net outward force that is subject, that is experiences by the particle. The particle experiences this type of force. Then so what is the instead of this, we can also calculate the relative centrifugal force. Relative centrifugal force is the ratio of the weight of the molecule in centrifugation field to the weight of the same particle when acted upon by gravity alone. So if you take the centrifugal force and the second time if you consider only gravitational force, then you will get the RCF, that is relative centrifugal force. So it is the relative centrifugal force can be calculated by multiplying the net outward force into 981. So what is 981 is nothing but G value. So 981 centimeter per second square. So total relative centrifugal force is if you calculate, if you summarize this one, you will get relative centrifugal force RCF is equal to 1.118 into 10 power minus 5 into r centimeters into rpm square. So rpm is the revolutions per minute. So this is the RCF, that is relative centrifugal force. Usually when you are using the centrifuges, instead of revolutions per minute we use the RCF, because each centrifuge is having a certain axis, means you have will come to that again. We have rotors in the centrifuge, and there is a distance from the center of axis to the channel in which we keep the centrifuge tubes. So there is a distance, that R value changes. So according to this, instead of taking the revolutions per minute, we can take RCF value for each centrifuge, then it will be very clear. So then so we have already discussed this, and every time if particle gets settled down, particles get settled down in a medium, there is a
another force which opposes the settlement of the particle. So what is that force? That is called as the frictional force. Frictional force is the force whenever a moving body always it generates a frictional force as it migrates to the solution, and this is also called as frictional coefficient. According to Stokes equation, we can go for this this force, that is frictional force, F is equal to 6 pi r eta v. So that means when the particle gets settled down in the medium, it is subjected to two different forces when it is revolved in certain revolutions per minute. The two forces are, one is the upward force that is due to upthrust, and the second one is the centrifugal force, and another force which also does not allow the particles to settle, that is the frictional force. So at a point, at some point these two forces becomes equal. At that point the particle will gain a uniform velocity v. So you can calculate the uniform velocity by equalizing these two equations. That is, if you equalize the two equations, then you will get the sedimentation velocity v. Sedimentation velocity v is equal to 2 by 9 rp square omega square. So rp square is nothing but the radius of the particle. So you have to consider the size of the particle, radius of the particle, and p is particle, rp is particle radius, rp square omega square. So how many revolutions per minute you are carrying, and so E into rho p minus rho m into r by eta. So by equalizing these two equations, means by equalizing your this net centrifugal force and equalizing with it with the frictional force, you can get this equation. In this through this equation you can calculate the uniform velocity. The uniform velocity v is equal to 2 by 9, again once again 2 by 9 rp square omega square into rho p minus rho m into r by eta. So what is rho p minus rho m? So rho p is the density of the particle minus rho m is the density of the medium. So you have to consider the density of the particle and density of the medium. These two components you have to consider, and r is the distance from the center of the axis, and coming to eta, eta is the viscosity of the medium, right? So so the sedimentation velocity of the particle will depends on all these factors. So see this equation clearly. So v is equal to, so it is proportional to the particle size, means velocity is proportional to the particle size. That means larger particle will settle fastly than the smaller particle, and it also depends on the this angular velocity. If you enhance the RPM, so different types of centrifuges are there. So if you increase this this RPM for you have different types of centrifuges, such as with the low speed centrifuges and high speed centrifuges, in which if you increase the RPM, automatically what happens, the velocity will also increases. And coming to rho p is the density of the particle. So density of the particle, if it increases, it gets easily sedimented because its velocity will increase. So you have a minus sign before rho m. So that is medium density. So medium, if you increase the medium density, then what happens, the settlement will be delayed. So if medium is denser, the sedimentation of the particle will be delayed. And r is the distance. So if the distance increases from the center of the axis, automatically the particle is existing far away from the center of the axis and it is ready to sediment. And this is all and you can observe that v is inversely proportional to eta. So what is eta? Eta is the viscosity of the medium. If medium viscosity increases, if the medium is more viscous, then the sedimentation is very difficult, means velocity is more. So it is inversely proportional. So if viscosity increases, velocity decreases. So like that, basing on this equation, you have to design your medium
for the separation of particles through centrifugation. So if you increase the RPM, your sedimentation will be fast, and if your particle size is more, it gets sedimented earlier. If the particle distance from the center of axis is far away, it sediments first, and if the medium density is lesser, then it easily settles, and if the particle density is more, and it also easily settles. Medium density is inverse, right? Medium density increases, the particle does not settle. Okay, it takes time for the settlement, and medium viscosity also. So medium viscosity, medium density, they should be low for the easily settlement of the particle, right? So this is the sedimentation velocity. Not only sedimentation velocity, you can also calculate sedimentation time. So sedimentation time is the time required for the particles to get settled in the medium. So how can you calculate the sedimentation time? As you know that velocity is equal to distance by time, and if you take the time, then it is velocity by distance. So you can reverse the velocity, and you have to add the distance in the inverse position. So that is sedimentation time is equal to 9 by 2 eta by so omega square r square rho p minus rho m, and the distance can be written as log natural RB by RT. So what is RB? RB is the distance from the center of axis to the bottom of the tube, and RT is distance of the particle from the centrifugal axis to the top. So you have to consider the both distances, right? That is RB by RT, bottom and the top distances from the center of the axis. In that way, you can also calculate the sedimentation time. So if you know the sedimentation of time of the particle, you can also understand at what time what particle will get sediment. So time can be easily calculated. So this for example, as you know, in this time equation you have the complete density of the particle. So time also depends on the particle size, particle density, and it is also depends on the medium density and the distance from the axis. So basing on that, how much time it will take for the settlement of the particles you can determine. So in differential centrifugation we use this type of time intervals to settle different types of organelles and organelles from the homogenized cell mixture. Okay, we will come back to later. Then so what is sedimentation coefficient? So sedimentation coefficient is nothing but it is the sedimentation velocity of the particle per unit centrifugal field. So sedimentation coefficient is nothing but the sedimentation velocity of the particle per unit centrifugal field. So when you are applying unit centrifugal force, so with what velocity the particle will get sedimented. So if you calculate this, it is usually calculated in S. S is nothing but Swedberg units. So it is in honor of Swedberg, scientist. So who got Nobel Prize for his dedications in centrifugation technology. So S is nothing but Swedberg units. The Swedberg units can be measured in seconds, and one Swedberg unit is equal to 10 power minus 13 seconds. So as you whenever you study about ribosomes, usually you will go for that is prokaryotic ribosomes are 70S type. That means they have two subunits, that is 30S and 50S. Coming to eukaryotic ribosomes, they are of 80S type. That means they are having two, that is 40S and 60S. So what is S here? It is nothing but the sedimentation that is sedimentation coefficient, which is expressed in Swedberg unit. Okay, so finally till now we completely understood what is the principle behind the sedimentation. So what is the principle? Once again we will revise. So sedimentation is a process in which the particles usually get settled down due to the gravitational force. So macromolecules, as they are of very small size, that is they are of colloidal size, they won't get settled
only when you apply the gravitational force, because they exist in a Brownian moment. To settle macromolecules and all other particles very fastly, because these particles will be settled in extensive period of time, so long periods. So to make them settle fast, we have to impart another force in addition to gravitational force. As you students, you know what is gravitational force. It is nothing but mg. So you have to impart another force, that is called centrifugal force. So centrifugal force is you have already calculated. It is F is equal to, for spherical particle you can calculate the F is equal to 4 by 3 pi r cube rho p minus rho m omega square r by eta. So by using this you can, in a medium, in per certain revolutions of time, how to settle the particles. So this is the net force, and you whenever the particle is getting sedimented, it is also subjected to frictional force. Frictional force is equal to 6 pi r eta. So now the because of these two opposing forces, the particle will get uniform velocity. The uniform velocity, we have already derived the equation for uniform velocity, and with this velocity the particle will get settled down when you apply the centrifugal force. And you can also learn how to calculate the sedimentation coefficient of the particle, which is expressed in units of Swedberg. Okay. So coming to the history of centrifugation technology, the first centrifuges are used in history. You can observe the usage of centrifugation technology in 1864 itself for the separation of fat from the milk. And then Frederick Misch, a scientist, in 1869 he isolated cell organelles by using the crude centrifugation technique. So he separated nucleic acids also by this technique, and so the centrifugation technology main person who is Theodor Svedberg. So he in 1926 he first time he received Nobel Prize for his inventions in analytical centrifuges. Then you have in 1930, so that is a scientist called Behrens. So he improved the density gradient centrifugation technique, and in 1949 Epstein Karp is he introduced first preparative ultracentrifuge, and in 1962 a company in Germany, that is called Hamburg, which exists in Hamburg, company is Eppendorf. It has developed first microcentrifuge, which is a small centrifuge. And nowadays in advanced centrifuges there are many changes came, and the rotors are made up of very tensile materials such as aluminum alloys and titanium are used, and there are refrigerator systems introduced, and vacuum is introduced in the present days centrifuges. Very advancements are taken place now. So in the centrifuge instrumentation you can observe two things. One is you have what are the basic components that are, one is the metal rotor you have which has holes in it to accommodate the centrifuge vessels, and the second one is a motor to spin that rotor. Okay, you have a motor and you have a rotor. Rotor is to accommodate the centrifuge tubes, and if you observe in a rotor you have even number of holes, because to balance each tube has to be balanced by other counterpoise tube. So you need to be even number of holes, and that is the rotor, and you have motor to spin the rotor. Okay, so coming to what are the this
types of rotors. What are the different types of rotors that were used? Nowadays we are using three different types of rotors. One is swinging bucket rotors, and the second one fixed angle rotors, and the third one is vertical tube rotors. So in advanced centrifuge instruments also we are using the three different types of rotors according to the necessity of which type of components we are separating and what are the conditions. So for coming to first one is the swinging bucket rotor. The swinging bucket rotor is the one which usually it is existing perpendicular to the center of the axis, that is usually it exists in the centrifugal field, that is it exists in perpendicular to the centrifugation axis 90 degrees, right. Then the second one is the fixed angle rotors. Fixed angle rotors are usually in which the holes are accommodated in 15 degrees to 40 degrees. So different types of angles can be maintained to fix the holes of the rotor where you can accommodate the centrifuge tubes. And the third type is nothing but it is vertical tube rotors, which are usually parallel to the centrifugation axis, and where each particle, you have particles on the top of the medium and on the bottom of the medium, which are subjected to experience to different types of centrifugation fields. Like that you have three different types of you can observe the picture. So the first one is it is a fixed angle rotor, and the second one is a vertical tube rotor, and the third one is the swinging bucket rotor. Okay, so these are the three different types of rotors we use. Next, coming to centrifugation tubes. So usually centrifugation tubes are called as Eppendorf tubes, or they are also called as microfuse tubes. They are of usually, because they are undergoing many revolutions per minute, they have to be high strength tubes. That means they usually made up of glass or plastic, so which is high strength glass or high strength plastic. So they may vary in capacity, so according to the need they can be of 50 ml, or they can, for the smaller centrifuges, means a small sample size, you have 25 microns to 2 ml of the sizes can be also available. So usually glass centrifuge tubes can be used with most of the solvents, because they are mostly they won't react with the solvent. So for all type of solvents we use this glass type of centrifuge tubes. And not only that, these glass type of centrifuge can be easily autoclavable, and the cleaning of these tubes is easy coming to the plastic tubes, as the plastic tubes cannot be autoclaved. And so in plastic tubes usually the solvent that has to be used is water. Okay, but the problem with glass tubes is the small breaks on the glass tubes will cause a major danger. Okay, so they can be broken when you are running the rotor. Okay, so this is about rotor and the different types of centrifuge tubes we are using. So see the picture, you can find different types of centrifugation tubes which are usually used. So coming to what are the different types of models of centrifuges. Centrifuges according to the revolutions of per minute. So what is the RPM velocity? We can categorize them into three different types. First one is the smaller one, which are called as desktop centrifuges, which can run up to 10,000 RPM. And the second one is high speed centrifuges, which can carry out up to 25,000 RPM and which can give up to 60,000 G value. And the third one is ultra centrifuges, which can operate up to 100,000 RPM and they will give 500,000 G values to up to 1 million G values also. Okay, so first of all, if you go for the desktop centrifuges, so desktop centrifuges, in the name itself it indicates they are very small centrifuges which can be placed on the table, and they are of easily portable, and they are routinely used in clinical laboratories. You can observe the picture of a desktop centrifuge. So this is routinely used in the clinical laboratories for the separation of
RBC or cells WBC from the cell which gets easily precipitated at 4000 to 6000 rpm, and you can also separate larger precipitates also separated by using this desktop centrifuges. So nowadays on the table itself microcentrifuges can be maintained on the table itself, which are also very small but they are accommodated with refrigerators, right. Then you have the second type, that is high speed centrifuges. High speed centrifuges can operate up to 25,000 rpm and which can give, as we said, 60,000 G, and usually at these revolutions per minute whenever due to the friction between the air and the this rotor, heat is generated. To avoid this heat, usually low temperatures, that is refrigerator conditions are maintained, and 0 to 40 degrees temperature is maintaining. It is very important, otherwise the sample becomes denatured due to the development of more temperatures. Then you have these can be used for the separation of microorganisms, and you have cell usually immunoprecipitates and are different types of subcellular organelles can be separated by using the high speed centrifuges. These are the high speed centrifuges you can observe. And the third one is ultra centrifuges. Ultra centrifuges are the one which are usually of high revolutions per minute, and they are at 75,000 rpm, which can generate, as we said, up to 1 lakh G. So high speed ultra centrifuges are usually when this amount of large amount of revolutions when you are using, what happens due to the friction, there is a large amount of heat can be generated which cause the explosions. To avoid this, in such conditions you have to maintain the vacuums. So vacuum pumps, two vacuum pumps are attached to remove all the air. So if the air is not there, there is no friction and there is no generation of heat. In ultra centrifuges you can also separate DNA, okay, single stranded DNA, double stranded DNA you can separate, and they are of high resolution. So as you know that in Messelson-Stahl experiment you separate N14 DNA and N15 DNA by using this small difference. So isotopes of N14 and N15 DNAs can be separated by using this ultra centrifuges, right. So ultra centrifuges, you can observe the picture. So these are usually accommodated under the earth, right. So then coming to the types and applications of centrifuges. So the centrifuges types coming to, so you have different types of centrifuges, methods, that is first one preparative centrifuges, then second Okay, the different types of centrifugation methods are, the first one is preparative centrifugation and the second one is analytical centrifugation. So in preparative centrifugation, if we want to isolate, means you are going to prepare whatever you want to study. So if you want to study about the organelles, or if you want to study about the cells itself, or if you want to study about the micromolecules, to prepare them or to isolate them, we are using the preparative ultracentrifugation. So the second one is analytical centrifugation, which are more sophisticated, in which not only the particles can be separated, but there some of the characteristics of the particles can also be determined
determined by using the analytical ultracentrifuges. So coming to preparative centrifuges, you can go for the differential ultracentrifugation. In differential ultracentrifugation, usually the tissue homogeneity is prepared. So whatever tissue you are interested and from which whatever organelles you want to separate, so the tissue has to be taken and it has to be homogenized by different techniques such as sonication or by enzymatic methods or by maceration of the tissue. You can get the homogenized tissue. This homogenized tissue then it is subjected to different types of different revolutions. So slowly here in differential centrifugation, first you will start with the low revolutions per minute and slowly you are increasing the revolutions per minute, so that initially you can precipitate larger organelles and later on you can separate the smaller one. So initially in differential centrifugation we will start with 1000 rpm. So here as we have already discussed about sedimentation time, so depends on the larger particle, the time will be less. So for larger particle, so less time and less revolutions are sufficient to separate. So coming to this is the differential centrifugation, in which you have different particles, this homogenized mixture. In each step you are going to separate each organelle. So coming to the tissue homogenate at 1000 G, you can for 5 to 15 minutes you can get the pellet of nuclei, and you are also getting the pellet and supernatant. The supernatant has to be transferred into the next tube, and which is again subjected to high revolutions per minute, that is at 20,000 G for again 50 minutes you can get a pellet of mitochondria, peroxisomes and lysosomes at 20,000 rpm, and again the supernatant is collected and it is subjected to more rpm, that is 100,000 rpm for 1 to 2 hours, then you can get the pellet of microsomes also. And if you go on again collecting the supernatant, and if you go on increasing the revolutions per minute, you can easily separate the macromolecules also, like proteins can also be separated, right? So that is the differential centrifugation. Then another type of centrifugation is in preparative centrifugation. The second one is density gradient ultracentrifugation. So density gradient ultracentrifugation can be generated by placing gradient media one layer on another layer, that is by using sucrose or cesium chloride. You can make different concentrations of sucrose or cesium chloride, and you have to place these solutions as higher density or higher concentration at the bottom, and keep on decreasing the concentration from the bottom to the top. So you can create a gradient. So in this gradient actually the bottom is having more density, and coming to, if you observe in the top, you have the low density or low concentration. So like that whenever you prepare this stuff, for example, if you take 5 grams of sucrose, and later on next step is that is 4.5, and next concentration is 4 and 3.5, like that different concentrations has to be prepared, and they could be layered on one by one, so that you will get the density gradient column. So if you keep this column for long time, it will become into continuous gradation, and this continuous gradation can also be used, or discontinuous gradation, where immediately after preparing the gradation, if you carry out the centrifugation process, you will get the discontinuous gradation. Okay, so next this gradient centrifugation can be carried out in two ways. One is rate zonal centrifugation, and the second one is isopectic centrifugation. So rate zonal centrifugation is also it is purely based on the size and mass of the particle, and isopectic centrifugation, it is basing on the density of the molecule. So coming to rate zonal centrifugation, it is basing on the mainly as we said, based on the size and the mass of the particle instead of the density. So if you have macromolecules or cell organelles which are with the same density but differing in size, you prefer for rate zonal centrifugation, or if the molecules are
are having the same size but different density, then you have to go for the isopectic centrifugation. Okay, so if you can observe some differences between this rate zonal and isopectic centrifugations. So we will go for the differences. So first, rate zonal centrifugation, it is also called as sedimentation velocity or sedimentation zonal centrifugation. Coming to isopectic centrifugation, it is called as density equilibrium or sedimentation equilibrium centrifugation. In rate zonal centrifugation, you have a shallow gradient, and in isopectic centrifugation you have a steep gradient. So usually in rate zonal centrifugation the gradient is continuous, and in isopectic you can carry out both continuous or discontinuous gradations. So here in rate zonal centrifugation it is carried out for short time only. It could not be extended for long periods. That's why the particle, that is the largest particle, should have lesser density than the medium density. Okay, in coming to isopectic centrifugation, so here the complete sedimentation is take place. It mainly depends on the buoyant density of the particle. In each layer of the density, the particles which are having iso density, okay, will be settled in that layer. Okay, like that you can observe here whatever layers you have with the particular density, you have that particular density molecules will be sedimented in that layer. Coming to rate zonal, the particles will be settled on the top of the density layer. Okay, so like that these two techniques are used for the density gradient centrifugations. Then what should be the properties of ideal density gradient material? So ideal density gradient material, usually it should not affect the biological activity of the molecule. It should not react with the molecule that we are going to separate, and it should have usually it should not react, and it should not react with the centrifugation tube that we are using, and it should not be it should be easily available, and these type of characteristics you have to and it can be easily removed from after the sedimentation. It can be easily removed from the sample, so it could be easily autoclavable. So such type of properties you have to choose for the density gradient material. So some of the density gradient materials we are using are sucrose, which gives a maximum density of 1.33, and it is used for the separation of organelles, membranes, vesicles, ribosomes such as, and you can also use silica salts, which gives the maximum density of 1.37, and glycerol is also used as a density gradient material, which gives a density of 1.26, where you can separate the cells, different types of cells and proteins, and cesium chloride density gradient which gives nearly 1.91 density, and it is used for the separation of DNA, viruses, etc. And Ficol is also another density gradient material used, which gives 1.18 density, so where you can separate the subcellular organelles. So these are the different types of gradient materials, and gradient materials should be inert, and they should not react with the components that we are going to separate, and they should not react with the medium, and they should be easily autoclavable, and they could be easily separable from the sample after the separation. Okay, so how to prepare this gradient gradients? So by gradients can be prepared by using gradient maker. Gradient maker is the one which has two vessels. One is of high density. Here you have two chambers. In one chamber you will keep high density solution, and the second one you keep low density solution. The high density solution containing chamber is also having a provision to mix the solution, means you have a mixer blade so that the medium can be easily mixed. So from the high density chamber there is a tap which is from which you can collect the medium into the tube. So but the bottom is filled with the high density, and then so some amount of medium is already you have poured into the test tube, so which can be compensated by the by some amount of medium transferred from the low density vessel into the high density vessel. Again high density vessel, by mixing you will get some amount of low density. So again this low density is poured into the
test tube, and again some amount is poured, and this can be compensated by the filling of medium from the low density. Like that you can get low one by one gradient which can be easily prepared by using the gradient maker. Okay, so then the another type of, that is preparative centrifuges we have already discussed. And coming to analytical ultracentrifuges, analytical ultracentrifuges are more sophisticated, as we have discussed. So they have separate devices to observe the centrifugation process. So here usually the rotor is accommodated with two different types of two different holes. One is for the analytical, so this is the picture of analytical ultracentrifuge, and you have usually two holes. One is for the analytical cell and another one is the counterpoise cells. So there are three different types of optical systems exist in that analytical ultracentrifuges. The first one is absorbance optical system, which usually measures the absorption of radiation by these sample particles. So according to B-Lambert's law, every particle will absorb, every molecule will absorb some amount of radiation. So this absorption can be measured. So from usually 200 nanometers to 800 nanometers range you can observe. Then you have the second one is alternative Schleiden system, which uses the usually they are specific at their wavelength. So usually, as you know, that nucleic acids will absorb at 260 nanometers and proteins will absorb at 280 nanometers. By specific absorption you can identify the specific molecules and their concentrations, etc. And you can also determine the molecular weight also by analytical ultracentrifuges. The third one is so Rayleigh interface. It is more sensitive, the optical system, than the above two, right? So analytical ultracentrifuges, they are usually the rotors are placed with vertical tubes, and one is for the analytical cell, another one is the counterpoise cell. So usually the analytical cell consists of two transparent, you have transparent windows made up of quartz, so that the light can be easily passed, and you can study the process, that is you can observe the process of centrifugation. Progress of centrifugation can be observed by passing the light through the quartz windows into this analytical cells, right? So then what are the applications of centrifugation technology? Still now we have discussed about the principle of centrifugation and how to determine the sedimentation velocity and sedimentation coefficient. Then we have discussed about different types of centrifuges and different methods that are adopted for the centrifugation. So methods like such as analytical ultracentrifugases and preparative ultracentrifugases. In preparative ultracentrifugases you have again differential centrifugation and density gradient centrifugation. So then analytical ultracentrifuges, where you can also study the properties, some of the properties of the molecules. And finally applications, coming to applications, as you know that you can sediment not only cell organelles but whole cells can be separated. You can separate individual cells, you can separate individual cells, the interested cells will be separated. You can separate the subcellular organelles by applying a correct type of method. You have to adopt which type of method at what RPM you can separate. This you have to keep in mind, and by using such type of centrifuge you can separate organelles, whole cells, and you can also sediment DNA, RNA, and all these things can be separated by using the macromolecules. Different types of proteins can be separated. So as you know that in density gradient you have rate zonal centrifugation, and the second one is isopectic centrifugation. In rate zonal centrifugation you can even separate the DNA, RNA hybrids, and ribosomes can also be, ribosomal subunits can also be separated. And coming to the isopectic centrifuge, where you are separating basing on the difference in density. So you can separate the same particles with same size but differing density, such as you can separate the this peroxisomes, mitochondria, you can different lysosomes. These three organelles can be separated by isopectic centrifugation because they are of same size but they are differing in density. Okay, so like that
you can usually they have the density of nearly 1.2, so in so the like that you can separate them basing on the density. Okay, so then difference in density, the in analytical ultracentrifuges you can characterize the molecules. You can also study the different types of macromolecules, their characteristics, molecular weight can also be determined, and you can also use analytical ultracentrifugases to study the protein interactions can be also studied, protein ligand interactions can be studied. So these centrifuges are also having number of applications in different fields, such as they can in mineral industries, in petrochemical industries, in chemical industries, and in medical and pharmaceutical and municipal and industrial wastage treatments, also in dairy and food and agriculture industries. All areas the centrifuges are having vast importance. Okay, there are right. So coming to, you have to consider the safety aspects while you are running the centrifuges. As the centrifuges are having high revolutions per minute, it is very important to take care. So every time when you are when you buy a new centrifuge, first of all you have to study the complete manual which is given by the manufacturer, how to maintain the centrifuge, what cares that you have to be taken. And a very important thing is if there is imbalance in the as I said that you have even number of holes in the rotor, and you have to accommodate two centrifuges to balance two centrifuge tubes to balance the rotor. So if there is any imbalance, it will leads to more explosions, that you have to be take very much care, and lid should be properly closed, and if any spillings are there, you have to clean every time before you start the centrifugation process. Any spillings or any chemicals are there on the rotor, you have to clean every time. And so it should be always every centrifuge is given with some maximum revolutions. You should not exceed the revolutions. These type of safety aspects can be taken, and they can be used in various areas. Okay, so this is the total centrifugation technique. First you have learned the principle, then you have learned the different types of centrifuges, and you have also observed the density gradient analytical centrifuges, and we have understood what are the applications and what are the safety measures to be taken. Okay, so thank you very much. Good afternoon to you all. This is Srirangam Matthews, Head Department of Zoology, presenting to you the restriction and other enzymes used in genetic engineering and cloning vectors for 3rd BSc Zoology students. Restriction enzymes, the molecular scissors. As you all know, in genetic engineering, one of the major thing is the formation of the recombinant DNA. In order to produce a recombinant DNA, what we require first is you need to cut the host DNA and then insert it into another DNA. Thereby, you are getting a recombinant DNA. So, for cutting this particular DNA of the host, we require enzymes, and of which we have two different types of enzymes. Basically, one is exonucleases and second is the endonucleases. Exonucleases cut the DNA strand only at the ends, whereas the endonucleases cut the DNA strand in the middle of the DNA strand itself, anywhere in the middle. Restriction enzymes, enzymes that cut DNA at specific nucleotide sequences known as restriction endonucleases or restriction enzymes. Initially, these enzymes were discovered in bacteria and were found to provide a defense mechanism against invading viruses. When a bacteriophage enters into a bacteria,
the bacteria produces what are called as the restriction endonucleases, which cut the DNA or the genome of the bacteriophage as a defense mechanism. For their work in the discovery and characterization of restriction enzymes, Werner Arber, Daniel Nathas, and Hamilton O. Smith were awarded the 1978 Nobel Prize for Physiology and Medicine. The working model of this particular restriction endonucleases. First, the restriction endonucleases has to have a recognition site. Every restriction enzyme recognizes a specific sequence of nucleotides and produce a double stranded cut in the DNA. Recognition sequences in DNA differ for each restriction enzyme, producing differences in the length, sequence and strand orientation, that is from 5' end or 3' end. Different restriction enzymes that recognize the same sequence are known as isoenzymes. The fragments produced after they are recognized and cut are called palindromic sequences or palindromes, meaning the base sequence reads the same backwards and forwards. For example, as in GATTC and CTTA-AAG. GTATAC being complementary to CAT-ATU. Now, you have palindromic English language also has palindromic John. One is said to be, say for example, a sentence, Madam, I am Adam. MADAM, I am, ADAM reads the same either from left to right or from right to left. MADAM, I am, ADAM. That is a palindromic sentence in English John. Similarly, we have palindromic sequences also. Genetic palindromes are similar to verbal palindromes. A palindromic sequence in DNA is one in which 5' to 3' base pair sequence is identical on both the strands, as given in the figure. GAATTC from 5' to 3' of one strand reads the same from 5' to 3' of the second strand, GAATTC. Now, coming to the nomenclature of these restriction endonucleases, restriction enzymes are named based on the organism in which they were discovered. For example, the enzyme HIND3 was isolated from Haemophilus influenzae strain RD. The first three letters of the name are italicized because they abbreviate the genus and species name of the organism. The fourth letter typically comes from the bacterial strain designation. The Roman numericals used to identify specific enzymes from bacteria that contain multiple restriction enzymes. Typically, the Roman numerical indicates the order in which restriction enzymes were discovered in a particular strain. Mode of action. The ends of the cuts have an overhanging piece of single stranded DNA. These are called sticky ends because they are able to form base pairs with any DNA molecule that contains the complementary sticky end. And any other source of DNA treated with the same enzyme will produce such molecules. Mix it together, these molecules can join with each other by the base pairing between their sticky ends. Overchange of sticky ends. The enzyme cuts asymmetrically within the recognition site such that a short single stranded segment extends from the 5' end. Echo R1 cuts in this manner. Enzymes that leave single stranded overhangs are said to produce sticky ends. Sticky ends are helpful in cloning because they hold two pieces of DNA together as they can be linked by DNA ligase. Not all restriction enzymes produce sticky ends. Some produce blunt cutters, blunt ends called blunt cutters, which cut straight down the middle of a target sequence and leave no overhanging. The restriction enzyme SMA1 is an example of a blunt cutter. Now, this is the difference between the sticky ends and the blunt ends produced. Coming to the classification, restriction enzymes are traditionally classified into three types: type 1, type 2 and type 3 on the basis of subunit composition, cleavage position,
sequence specificity and cofactor requirements, of which type 2 are the most common and most useful type of enzymes. Now, this is the classification of type 1, type 2, type 3. First is based on the enzyme structure. Second is the requirements for activity. Third property is the recognition site, and fourth is nature of restriction. Now, why type 1, type 2, type 3 are classified based on these properties or characteristics, and the question comes, why type 2 restriction enzymes are more useful in genetic engineering? Number one, it produces, it comes to the enzyme structure, it is said to be having separate monomers, enzymes for the endonuclease activity and as well as for methylation, and both recognize same target sequence. Now, coming to this endonuclease and methylase activities, just to throw little more light on that. See, first a restriction enzyme has to have a recognition site, and later on there is what is called the site of cutting or the endonuclease activity. Now, in case of type 1, the restriction site and the recognition site and the endonuclease site are different. Recognition site may be it will be away from the recognition site, the restriction site will be away from the recognition site. But whereas in case of type 2, both the cutting site as well as the restriction site are one and the same. And in case of the requirement of activity, the type 2 enzymes do not require any ATP. Now, coming to these restriction endonucleases types, little more clarity on this. Type 1, multi-subunit, both endonuclease and methylase activities cleave at random up to 1000 base pairs from the recognition sequence and are ATP dependent. Type 2, most single subunit cleave DNA within recognition sequence and are ATP independent. Type 3, subunit, endonuclease, multi-subunit, endonuclease and methylase about 25 base pairs from recognition sequence. So far we have seen the restriction enzymes. Now, as I was discussing, the restriction enzymes are mainly useful for cutting the DNA. You have a required DNA or a required gene. The desired gene may be in the host cell. Now, this particular required gene that is to be cut or that is to be used in genetic engineering has to be cut, for which we use what are called as the restriction enzymes. And when once you know the desired gene, that desired gene is being cut using what are called the restriction endonucleases. Now, after cutting this particular desired gene, that gene has to be ligated to a vector or maybe to a bacterium or to any other what is called as a cloning vehicle. Now, thereby the usage of restriction enzymes is over. Now comes what are all the other different type of enzymes that can be used in genetic engineering. DNA ligase. DNA ligase is one of the other enzymes that are used in what is called as a genetic engineering. The name itself suggests, and the cartoon also gives you a little understanding of what is the activity of DNA ligase. So, coming to the first other enzyme, DNA ligase,
ends of DNA strands may be joined by the enzyme polynucleotide ligase, or we call it as the DNA ligase. See, when once you are cutting a particular desired gene or a particular polynucleotide sequence of the DNA, that has to be ligated or that has to be added to what is called as the other donor DNA, or what we call as the cloning vector's genome. Now, for this we have what is called as a DNA ligase. Now, ends of DNA strands may be joined by the enzyme polynucleotide ligase. Now, it catalyzes the formation of a phosphodiester bond between the 3 hydroxyl and 5 phosphate terminals of the 2 nucleotides. So, as we all know, there is what is called as the phosphodiester bond between the hydroxyl terminal and the phosphate terminal in the DNA strand. Now, this formation of the phosphodiester bond is being produced or catalyzed by the usage of this particular enzyme DNA ligase. The enzyme is thus able to join unrelated DNA, repair nicks in the single strand of the DNA, and join the sugar phosphate backbones of the newly repaired and resident region of a DNA strand. So, here you can observe that the enzyme is doing different jobs. One is, the first job is to join unrelated DNA. As I am saying that there is what is called as a desired DNA which has to be joined to an unrelated DNA. That is the role being played by the DNA ligase. Second role is repair the nicks in the single strand. If there are any other nicks, maybe there are any short forms. Now, those particular nicks or the shorts are to be repaired by within a single strand by the DNA ligase. And also, finally, there is joining the sugar phosphate backbone of the newly repaired resident region of the DNA strand. Now, we have a recombinant DNA. Now, that particular recombinant DNA is joined to the sugar phosphate backbones of the newly formed and newly repaired recombinant DNA. The enzyme which is extensively used for covalently joining restriction fragments is the ligase from E. coli, and that encoded by the T4 bacteriophage. As a main source of DNA ligase is T4 bacteriophage, hence the enzyme is known as T4 DNA ligase. So, mainly this particular enzyme that is being used for ligating 2 different DNA strands is obtained from what is called the E. coli, and this particular it is the bacteriophage which encodes is T4 bacteriophage, hence we call this particular DNA ligase as T4 DNA ligase. The ligation reaction is controlled by several factors such as the pH, temperature, concentration, and kinds of sticky ends, etc. So, we need to also control the different other parameters like the pH of the total entire medium, the temperature in which we are working, and also the concentration and the different kinds of the sticky ends that are to be joined together, so that maybe you can ligase a particular new DNA or a desired gene or a desired DNA into another genome. Coming to the uses of DNA ligase, as I said, it is used mainly for ligating the target DNA or the desired gene or the desired polynucleotide sequence to a vector DNA or to the genome of a bacterium. Thereby, you are producing what is called the recombinant DNA. So, in order to produce the recombinant DNA, as all of us know, we require a desired DNA and also we require the genome or the DNA of a cloning vector. So, unless and until the desired DNA is taken up, the desired DNA is identified and it has to be cut using the restriction endonucleases, and finally it has to be ligated with what is called the DNA of the vector or the DNA of the bacterium,